ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் கொடுத்துருக்கீங்க. வேணாம், ஆடியோ கூகுள் மீட் கரெக்டாக இருக்கா? ஹுசைன் சார் தான் இருக்கு. கூகுள் மீட் ஹுசைன் சார் ஆடியோ கேட்குதுங்களா? ஏன் ஹுசைன் சார் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணவே மாட்டாரு? Monday ஆகுமா? Okay. Now, discharge of contract. What do you mean by discharge of contract? Which means அதுக்கு மேல அந்த contract has nothing to perform. All the obligations are owed from both the parties. Correct? That's the meaning of discharge. So, discharge of surety meaning என்னன்னா So discharge of surety அப்படின்னா surety ஒரு obligation இருக்கு. என்ன obligation? என்ன liability? Principal debt இருக்கு, liability. Principal debt இருக்கு, creditor. Creditor liability. Principal debt ஓட liability is there when he has to pay to creditor. Now, when does this actual liability incur? Default of principal debtor. The moment principal debtor defaults, immediately the liability falls on whose head? Surety's head. Now, when can you say that this person's obligation is over? When you can say that the obligation of the surety comes to an end. Now, starting. A surety is said to be discharged when his liability as a surety comes to an end. Now, in what all situation comes to an end? That is what we are going to study. First one is by revocation of contract and invalidation. Revocation of contract, conduct of creditor, invalidation of the contract. அதான் பார்த்தேன். இல்ல போட்டாதான் விட்டுருவாங்க. ஒரு வாரம் கூகுள் மீட்ல ஆன் பண்ணு. கூகுள் மீட் இருக்குங்க. மாற்றி வாய்ஸ்
ஹலோ க்ளீனாக இருக்கா? ரிசீவர் பண்ணுவாங்கல்ல, ரிசீவரை தூக்கி மைக்கில் கொடுத்துட்டாங்க. உங்ககிட்ட இருந்தது ரிசீவர். So yes. Okay, so what is the first one? Mode of discharge. First one is revocation. Now, what is the meaning of revocation? Cancelling. How will you revocate? By giving a notice. By giving a notice. Now, before giving notice, two types of surety which we saw, or two types of guarantee. One on the specific guarantee, ரெண்டாவது வந்து continuing guarantee. என்ன வாய் திறக்க மாட்டேற? First one என்ன? Specific guarantee. Second one continuing guarantee. Specific guarantee க்கு meaning என்னமா? That you are giving guarantee for a specific transaction or a specific debt. Okay, or particular loan kago or particular transaction kago. Continuing now, it goes for a series of transaction, which means over a period of time. Over a period of time, na 3 months or 1 year or 2 years or whatsoever. Okay, so in case of a specific transaction, first, when can you revoke the particular surety? See, I'll give you an example. Sir, I am giving you, so 3 people are involved. One is myself, okay, and இன்னொன்னு say Nanda, okay, and say Hari sir. Hari sir is in between us as a surety, okay. Now, I am planning to give loan to Nanda, say 50 lakhs, okay, and Nanda should repay along with the interest, plus interest. And Hari sir is going to stand as a surety in this contract. Now, Hari sir says, no, unga rendu per vilayattukku na varala. Let me go out of it. Okay. Ana contract sign லாம் பண்ணியாச்சு. மூணு பேரும் வந்தாச்சு, உட்கார்ந்தாச்சு, ஒரு இடத்துல sign பண்ணியாச்சு, contract போட்டாச்சு. Now, Hari sir wants to go back. உங்க விஷயத்துல நான் தலையில்ல. Now, when can he say that? Before taking money or after taking money? Before taking money. Yeah, abdina, the moment I transfer the amount of 50 lakhs to Nanda, obviously what happens? The liability is incurred to Nanda. Enna liability? Repay pannundra liability vandirudhu. Correcta? Appo, the moment before I transfer money, the moment liability is accrued, before that, who has to take a step back? Hari sir has to take a step back, which means surety has to take a step back. Where it is given? Go read. A specific guarantee can be revoked only if liability to the principal debtor has not accrued. So, before it accrues, you have to take your step back. Understood? Now, go to continuing guarantee. Under continuing guarantee, we already told it is open for a period of time, which means say January 26th and December 26th. This is the period of time at which I have guaranteed myself for your transaction. Okay. Now, something happened between you and me, and that I want to go out and I don't want to give you guarantee anymore. Okay. Now, for this, I have to revoke the particular guarantee. When can I revoke the guarantee? Should I wait up to December? I cannot, because I want to do it immediately. Ana, can I go and change the past? That is January, ipo nama June la irukom. Correct? Somewhere in between June la irukom. Can I go and change the past? Nothing. Sir, what can be maximum done is, in the month of June, say today 21st of June, I will give you a notice. Notice to whom? Notice to the principal debtor as well as the creditor. Enna? இதுக்கப்புறம் I will not give guarantee for any transaction between this principal debtor and this creditor. Able to understand? Appo, in case of a continuing guarantee, I can revoke my guarantee only for future transactions. Understood? Doubt irka? Clear? Sir, past transaction appo enna question mark? Sir, past transaction, even though I have revoked the future transaction, I am still responsible. I am still holding guarantee for all the past transaction. Madam, example. Say, in the month of May,
Okay, May month முடிஞ்சிருச்சு correct? Now goods worth of 10 lakhs has been transferred from A to B. Epo May month. Okay, now payment is given 3 months time. Payment is given 3 months time. Appo when is this payment due? மே மாசம் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. ஓகே, மே 30th வெச்சுக்கோங்க. 30th transaction, 30th ல இருந்து 3 months time is there for payment அப்படினா when is this 10 lakhs due? June 30, July 30, August 30. Correct? Or August 31st. 3 months, correct? Now, which means August 31st, who is liable to pay? 10 lakhs. Principal debtor who is B, he is bound to pay 10 lakhs. And principal debtor says, I don't have money. Then what can the creditor do? Go and ask whom? Surety. ஏன் அப்படின்னா சார் although ஜூன் மந்த் நான் வந்து ரிவோக் பண்றதுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்தாலுமே this transaction happened when sir மே மந்த் itself. கரெக்டா? அந்த மே மந்த் பண்ண டிரான்சாக்ஷனுக்கு still who is responsible? Surety is responsible. That is undeniable. ஓகே சார், டியூ வந்து ஆகஸ்ட்ல வந்துருச்சு சார், ஆகஸ்ட்ல வந்துருச்சுன்னா நான் ஏன் வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது சார். பேமெண்ட் டியூ இஸ் நாட் அ மேட்டர். பேமெண்ட் அதாவது டிரான்சாக்ஷன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேட் தட் யூ ஹேவ் டு செக் ஃபார் இன் கேஸ் ஆஃப் ரெவோகேஷன். அண்டர்ஸ்டுடா? அண்டர்ஸ்டுட்? கிளியரா? I'll give you 1 minute time. Go through example number 17. Now this part is very very important ma. In your example also they have not given this area. See, this payment area, payment date, due date coming after the revocation date. Okay, அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த எக்ஸாம்பிள்ல கொடுக்கல. எக்ஸாம்ல கேட்க கூடிய இடம் தான் இது, டெஸ்ட் பண்ண கூடிய இடம் தான் இது. ஓகேயா? ப்ளீஸ் கோ த்ரூ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 17. Lohitaksh, when are you coming there? Today no traffic also, no college also. என்ன போன வாட்டி டெஸ்ட் எழுதிட்டு வரேன்னு சொன்னேன், டெஸ்ட் முடிஞ்சு ஒரு 2 வாரம் ஆகுது. இன்னைக்கு சண்டேடா, நோ காலேஜ்டா. கூடிய சீக்கிரம் காலேஜ் முடிஞ்சிடும், இல்லைன்னா கிளாஸ் முடிஞ்சிடும். ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு முடிஞ்சிடும் நீ பண்றதுக்குள்ள. எப்போ முடியுது காலேஜ்? இப்பதான் ஸ்டார்டே ஆகுதா? அட கடவுளே, இன்னும் இருக்கே. ஐயோ ஆண்டவா. சரி, ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். டிட் யூ கோ த்ரூ எக்ஸாம்பிள் 17? குட். எக்ஸாம்பிள், ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஏரியா, revocation of a continuing guarantee in case of surety's death. Ma, guarantee is automatically revoked when surety dies. Correct? Same, let us take the same example. Jan 26 la irundhu I am giving continuing guarantee up to December 26. Now, say for example, in the month of June, someday, okay, surety died. Surety died, passed away. Okay. Now, what happens to the continuing guarantee? Automatically, it is revoked. Na guarantee kudukiradhukku andha aal uyirodave illa. Able to understand? But what happens to all the pending payments during this period? No, actually, still the surety's property will come into picture. Legal representative adha eduthukonnu avasiyam illa. But whatever property that is left behind by the surety, that property can be utilized for settling all the amount, settling all the guaranteed amount. Okay, so all future transaction comes to nil. In the future transaction illa, because aale kadiyadu. Whatever is the pending payments during this period, transactions during this period will be paid using the remains of the property. Okay, a property of whom? Surety. சரியா? Next one, novation. Now, we have already come across this word, ma. Novation. Where did we come across this word? Under which chapter did we come across? Unit 4? Discharge of a contract. Under that, where does exactly novation come into picture?
அது அதுக்கு மீனிங். ஆனா அது எங்க வந்தது? Sir, discharge of contract with mutual agreement. Okay, when contracts need not be performed with the consent from both the parties. That's we studied under this we came across this particular term, novation. What is the meaning of novation? Substituting a new contract in place of a old contract. Can the old parties continue or new party can also come inside? Exactly. So it can happen between the old parties or can happen between new parties also. But ultimately what happens now, palaya contract kuppa ibudum, new contract comes into picture. Now in this case, if you both people, you are both principal, debtor and creditor, okay, now they want to enter into a novation abdina, they want to carry out novation abdina, automatically surety order surety order guarantee will comes to close. It is revoked automatically. Okay, let us go read. The surety under the original contract is discharged if a fresh contract is entered into either between the same parties or between other parties, the consideration being mutual discharge of the old contract. Understood? Ma'am, appa novation nadakka vaaippe illaya? வாய்ப்பு இருக்கு, provided you take the consent of the surety also. surety தெரியாம நீங்க பாட்ல change பண்ணிட்டு போனீங்க அப்படின்னா surety will not take up the obligation. Understood? Next one, again here, variance in the terms of the contract. Now, where did we come across this is alteration. Now, see, I gave you a loan for 50 lakh rupees asking you 10% interest rate. Okay, wow. இதுக்கு ஷூரிட்டியும் வந்தாரு. ஷூரிட்டிக்கு வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்க கொடுத்தாதான் அந்த கான்ட்ராக்ட் வேலிட். கரெக்டா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஐ ஆம் சேஞ்சிங் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை 10%ல இருந்து நவ் ஐ எம் இன்க்ரீசிங் இட் டு 12% வித்வுட் த நாலேஜ் ஆஃப் தி ஷூரிட்டி. ஓகே, நவ் ஷுட் த கான்ட்ராக்ட் பி வேலிட் ஆர் இன்வேலிட்? இட் இஸ் இன்வேலிட். இன்வேலிட்னு சொல்றதை விட ஷூரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஷூரிட்டியோட கேரண்டி இஸ் இன்வேலிட். Able to understand? Surety guarantee comes to an end. Yena, before you change the terms of the contract, you should have informed who? The surety. Yena, in case principal debtor pay pannalana, that liability comes on whose head? Surety. இப்போ இந்த surety 10% pay பண்ணுமா 12% pay பண்ணுமா? 12%. கரெக்டா? ஆனா அவருக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஸ்டார்டிங்ல கொடுத்திருந்தீங்க? 10 தான் கொடுத்திருந்தீங்க இல்லையா? So if at all you want to change the terms of the contract, for that also whose permission you should ask? Surety's permission and consent should be there. Surety நான் எதுக்கு கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா then automatically guarantee comes to an end. Next one, give you please read example number 20. A becomes the surety to C for B's conduct as a manager. Now, who are the three parties there? A, B, C. Correct? Now, C is the bank manager. Correct? And B is the employee. Okay. A is standing as a surety. Innama? Abdiya kuduthirukam. A, exactly. Okay. Now, C is the employee and B is the manager. As the manager in C's bank. Enada idu? A becomes surety to C. Okay, he is the creditor. Okay, for B na he is the principal debtor. Munadi pottade correct thana. Okay, so B is the employee, C is the manager of the bank. Now, in this place, he stands as the creditor and this person stands as the principal debtor. Let us continue. Afterwards, B and C contract without A's consent that B's salary shall be raised and that he shall become liable for 1/4 of the losses on overdraft. 1/4 of the losses on overdraft. B allows a customer to overdraw and the bank loses a sum of money. A is discharged from his suretyship by variance made without his consent and is not liable to make the loss good the loss. Okay, now what is the problem that happened is bank overdraft patti edavadhu idea irka? Okay, you don't know, I will say. Now, sir,
என்னால பேங்க்ல எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கோ அவ்வளவுதான் வித்ட்ரா பண்ண முடியும். கரெக்டா? பேங்க்ல 10,000 இருந்தா நான் எவ்வளவு வித்ட்ரா பண்ணலாம்? 10,000. But when I say I have an overdraft facility with the bank, even though I have 10,000 in my bank balance, still the government, still the bank gives me 10,000 plus extra amount also. Able to understand? இப்போ பேங்க்ல 10,000 இருக்கு, ஆனா நான் 30,000 rupees withdraw பண்றேன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம்னா 10,000 rupees என்னோட own money, 20,000 rupees is kind of a loan which is called as overdraft. Able to understand? இந்த overdraft facility எல்லாம் யாருக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா usually for business people. Okay, அப்போ every now and then என்னால see overdraft is a very simple facility. எனக்கு எப்போ சின்ன சின்ன அமௌண்ட் தேவைப்படும், 20,000 தேவைப்படும், 50,000 தேவைப்படும், இதுக்கெல்லாம் நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் பேங்க் கிட்ட லோன் அலைஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது. கரெக்டா? தட் இஸ் வை they brought in a small concept of overdraft facility. Able to understand? Now ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு overdraft லிமிட்னு ஒன்று இருக்கும். See, உங்களோட பிசினஸ் டர்ன் ஓவர் 50 lakhs தான், அப்போ உங்களோட overdraft லிமிட் வந்து 5 lakhs. Able to understand? உங்களோட பிசினஸ் டர்ன் ஓவர் 1 crore, உங்களோட overdraft facility வந்து say 10 lakhs. இந்த மாதிரி sometimes there could be a calculation limit that is set. நீங்க எவ்வளவு தூரம் உங்களால வித்ட்ரா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லிமிட்டை யார் செட் பண்றது அப்படின்னா யூஸ்வலி பேங்க் officials only will set a overdraft limit. அப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ ஸ்டார்ட் அப் பர்சன், இப்பதான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க, எடுத்தவனே நான் உங்களுக்கு ஒரு overdraft facility 20 lakh rupees கொடுக்குறேன் அப்படின்னா உங்களோட பிசினஸ் நல்லா வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஆர் ஸ்டாக்னேட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. கரெக்டா? அப்போ 20 lakh rupees overdraft facility கொடுத்தேன்னா நீங்க பாட்டுல வித்ட்ரா பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பீங்களே தவிர எப்போ ரீபே பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. அப்போ அது யாருக்கு லாஸ் ஆகுது? பேங்க்குக்கு லாஸ் ஆகுது. கரெக்டா? அப்போ அந்த லாஸை யார்கிட்ட இருந்து பேங்க் ரெக்கவர் பண்ணும்னா அந்த அஃபிஷியல் கிட்ட இருந்து பேங்க் ட்ரை டு ரிகவர் பை இம்போசிங் அ ஃபைன் ஆர் பெனால்டி ஆர் சம்திங். ஓகே, பிரைவேட் பேங்க்ல எல்லாம் இது மாதிரிலாம் நடக்கும். ஓகே, ஸோ இங்க அது மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் நடக்குது. இந்த இடத்துல salary increase பண்றது is a variance of terms of the contract. Okay, and salary increase பண்ணது மட்டும் இல்லாம what was the work given means to calculate the overdraft facility for each person and to provide overdraft facility. அந்த overdraftல ஏதாவது லாஸ் ஆகும் பட்சத்துல அந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க. இத பத்தி நான் ஷூரிட்டிக்கு ஒண்ணுமே சொல்ல. ஓகே, நியாயமா நீங்க ஒரு ஷூரிட்டியை வைக்கும் போது you have to give all 100% facts to the surety. If you are not giving, the moment you change the facts of the contract between the principal debtor and creditor, automatically surety's obligation comes to an end. His suretyship is cancelled. Understood? So without the knowledge of, from this what we understand is, without knowledge of the surety you cannot go into novation, you cannot go into alteration also. Clear? Next one, by release or discharge of the principal debtor. Start reading. Is discharged if the creditor enters into a fresh or a new contract with principal debtor by which the principal debtor is released. Omission, the legal consequence of which the discharge of principal debtor. Sir, say for example in case of a novation, the contract was earlier between say myself and Nanda, okay, and Hari sir was the surety. Correct? Now instead of myself, say Siddharthini ma'am is coming to picture, okay, and without whose knowledge? Hari sir's knowledge, which means you are changing the party and the original principal debtor, who's myself, is relieved, escape. Okay, in place of me, who's coming into picture? Siddharthini is coming into picture. இதனால ஷூரிட்டிக்கு என்ன மேடம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம். சார், சித்தார்த்தினி மேடம்க்கு பே பண்ணக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு ஷூரிட்டிக்கு தெரியாது. ஷூரிட்டி கேம் அண்ட் ஸ்டுட் ஃபார்வர்ட் ஃபார் மீ ஃப்ரம் மை நேம். ஹி நோஸ் தட் ஐ ஹாவ் தட் பேக்ரவுண்ட் டு ரீபே தி லோன். கரெக்டா? அப்போ நான் வெளியே போயிட்டு என்ன ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நீங்க இன்னொருத்தர பிரின்சிபல் டெட்டாரா உள்ள கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா, then for the unknown person why should the surety come and stand? First of all, able to understand? So if you are releasing the principal debtor, obviously the surety's obligation is also revoked. Ma'am, if you ask me, this is also same as novation. Sir, similar to novation.
Okay, sometimes novation we both agree together and enter into a new contract. Sometimes this can happen because of legal stances also. Say for example, the principal debtor died. Who has to repay? Legal representative has to come and repay the loan. Correct? Amadana. அவர் இறந்துட்டாரு, ஷூரிட்டி இறந்தாதான் எஸ்டேட். ஓகே, பிரின்சிபல் டெட்டாரே இறந்துட்டாரு அப்படின்னா who should come and pay? லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். சார், இந்த லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்க்கு ஷூரிட்டி கொடுக்கணுமா? Again they'll go into a new contract for that because the principal debtor is no more. In his place, legal representative is coming into picture. Should I continue the contract or stop it there? Right there, should I recover? All these are new terms and conditions which all three people has to sit and decide. Just because our போயிட்டதுக்கு அப்புறம் legal representative வரார் அப்படின்னா there is no necessity for the surety to continue. They can agree not to continue also. Okay, so it goes between the discussion that happens between the principal debtor, creditor and surety. So whatever be the situation, okay, if the principal debtor is replaced, okay, whose obligation comes to an end? Surety's obligation comes to an end. Understood? Clear? Any doubt? Any doubts? Okay. Surety or death, legal representative will not come. Law solludu. Okay, see, surety itself is a outsider to the contract. Okay, and the contract, if you're bringing the legal representative, law itself says where in what all cases legal representative should be bound, and in the case legal representative is not bound. What is under the contract abdina? Straight away the estate or the property of the surety comes into the obligation. Able to understand? Now reality la poi pathinga appadina and the property yaar kaiyila da irukku? Legal representative kaiyila da irukku. Reality is different, what we are studying is different, but for the law purpose, whatever is there with the property, whatever is recoverable under the property of the suretyship, that only can be taken up. Okay, yes. Next one, discharge of surety when the creditor compounds with, gives time or agrees not to sue. Sir, compounds with means gives any or makes any changes. Makes any change to terms. Gives time means, sir, actual due date is someday. Say for example, actual due date is July. I am going to give time up to December. Agrees not to sue means நீங்க எனக்கு தரலன்னா கூட பரவாயில்ல சார், நான் உங்க மேல கேஸ் எல்லாம் போட மாட்டேன். Who's saying that? Creditor is saying to the principal debtor. Now in all these cases, if we are giving all these benefits to the principal debtor, automatically who stands discharged? Surety stands discharged. Okay, what is the first one? Compounds with. Compounds with the meaning enna? Gives any benefit or changes any terms of the contract. Second one, to give time, which means due date is somewhere near and he is giving extra time to payment. Sir, இது benefit தானே, ஏன் surety இதை வேணான்னு சொல்றாரு? சார், ஷூரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூலை வரைக்கும் தான் I am liable னா I am liable only up to July. ஓகே, ஜூலைக்கு அப்புறம் ஷூரிட்டியோட லைஃப்ல என்ன வேணா he might have planned. கரெக்டா? he wants to start his new business. அவர்கிட்ட இருக்க ஃபண்ட்ஸை வச்சு அவர் வேற ஏதாவது பிளான் பண்ணிருக்கலாம். இப்போ சப்போஸ் நீங்க ஜூலைல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டிசம்பருக்கு நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன், அடுத்த வருஷம் ஜூலைக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, யூ திங்க் அன்டில் தட் டைம் ஷூரிட்டி ஷுட் ஆல்சோ கீப் ஹோல்டிங் இஸ் ஹார்ட். ஐயோ கொடுத்துருவானா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெஞ்ச பிடிச்சிட்டே உட்காந்துருக்க முடியுமா? நோ. ஓகே, ஸோ இஃப் அட் ஆல் யூ ஆர் சேஞ்சிங் த டேர்ம்ஸ், who should be informed first? Surety. Suretyக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாம நீங்க இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் பண்றது, எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுக்கறது, அதை உங்க மேல நான் கேஸ் போட மாட்டேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுக்கறது, இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா indirectly you are relieving the particular principal debtor. Okay, அவரை ரிலீஸ் பண்ற மாதிரி தான் ஆகுது. Okay, so in that case surety is automatically discharged. Okay, same thing is given here. I will give you 2 minutes time. Please read point number C. Lohitaksha, any doubt? No, ma'am. என்னமா?
Similar. Here itself they have given composition, inevitably it involves what? Variation in the original contract. Variation involves what? Novation also. Variation involves alteration also. எப்படி இருக்கீங்க நவீன்? நல்லா இருக்கீங்க? மேம் அப்போ ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பேஸ் கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா should I write this point or should I write the variation point? You need to see the என்ன சொல்றது கேஸ் ஸ்டடியோட exact type of situation that is given in the case study. If the case study says the people are replaced, the parties are replaced அப்படின்னா you will go write that point. Okay, the terms are changed அப்படின்னா you will go write alteration. Now in here if it comes in the particular paragraph எப்போ வரும் அப்படின்னா if it involves some change in variation with giving time, more time, or promising the particular person not to file a case abdina, you will write this 3 lines. Understood? Same thing is repeated here. More of English is given. Okay. But if a case study based question comes, I want you to write the first 3 lines. Going and explaining what each of it means, no, it is not a use. It is given more for understanding purpose. Exactly. Okay, understood. So you will write until this. Unless the surety assents to its name, it should happen with the permission or with the consent of the surety. Enna moonu compounding, promise to give more time and promise not to sue. Okay, you will have to write all these 3 lines. This 3 edhu kuduthirukanga just an explanation. Case study ki in the explanation table. If you write this, more than sufficient. Plain English is sufficient. Sir, enna arthana ipo July month I am supposed to pay. July month is the due, correct? The moment the particular contract has becomes due, what actually should happen? Creditor should have asked money to the principal debtor. Principal debtor onnu pay pandran solnom, pay panalan solnom, correct? Pay panala abdina who comes into the obligation? Surety comes into obligation. Sir, நீங்க பாட்ல நீங்க பே பண்ணலனாலும் I'm promising not to sue you அப்படினா indirectly you are helping the principal debtor. Yes or no? Now between if you have that positive relationship between you both, it should not affect me. நீங்க பாட்ல நான் கேஸ் ஃபைல் பண்ண மாட்டேன் அப்படினு சொல்லிட்டு prolong பண்ணிட்டே போறீங்க அப்படினா after 2 years you come and file a case, you want me to sit after 2 years and respond to you? No. Able to understand? July month you ask him for payment, he should give you. If he is not giving me, liability is on me, I will pay you. If you are promising not to sue, you are extending the time. This extension of time could be a problem to the surety because he also has to stand to that long. Able to understand? That is the reason they have given you this particular point. Next one, cases where surety is not discharged. So far we saw continuing guarantee la enna ama see எந்த டிரான்சாக்ஷன்ல நீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு தெரியாம சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் கண்டுபிடிச்சேனோ அந்த டிரான்சாக்ஷன்ல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி I will stand revoked. Say இப்போ நம்ம ஜூன் மந்த் நிக்கிறோம், we are standing in June. Say May month you made a transaction and that transaction you change the terms changed, time extended, இதெல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னா
even though we are standing in June, I will still revoke this transaction because மே மாசம் நீங்க பண்ண டிரான்சாக்ஷனுக்கு நான் ஷூரிட்டி கிடையாது. ஏன்னா I was surety for certain set of conditions and certain set of terms. Okay, the moment you change the terms, automatically எனக்கு தெரியுதோ இல்லையோ automatically what comes to revocation, my surety stands revoked. ப்ராப்ளம் என்னன்னா அந்த ஷூரிட்டிக்கு அது எப்போ தெரிய வருதோ அப்போதான் அவன் ரியலைஸ் ஆகும். ஆனா லா என்ன சொல்லுதுன்னா மொமெண்ட் யூ சேஞ்ச் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஷூரிட்டியோட liability is revoked. சரியா? இப்போ கொஸ்டின் என்ன வரும் மைண்ட்ல அப்படின்னா, சார் மே மாசம்னா மே மந்த்துக்கு சே 10 lakhs is due அப்படின்னா இது ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் வீக் நான் பே பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் வீக் இஸ் த டியூ. ஓகே, பிரின்சிபல் debtor did not pay. அப்போ whose liability comes into picture? யாரோட liability? ஷூரிட்டியோட liability comes into picture. ஆனா ஷூரிட்டி did not know that they changed the terms. மே மாசம் நடந்த டிரான்சாக்ஷன்ல டேர்ம்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னு யாருக்கு தெரியாது? ஷூரிட்டிக்கு தெரியாது. அப்போ இது ஒரு இன்ஃபேவரபிளான பொசிஷன். எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? The moment he comes to know, he can automatically, this May month transaction stands revoked. He can get back the money from the creditor also. Able to understand? Why? Because it was not the terms of the contract which surety agreed to stand as guarantee. Understood? Next area, cases where surety is not discharged. Now, so long what we studied is endanda instances la surety oda guarantee vandu stands discharged. Now what is that we are going to study is when is that this person is not getting discharged. Adla first item, surety is not discharged when agreement made with the third person to give time to the principal debtor. Now irukkarle idha most confusing thing, but very simple. ஒரே நிமிஷம், இங்க rolled blanks. Yeah. So principal debtor is there, creditor is there, and we have the surety. Actual timing for payment is 10 months. Okay, now this creditor is giving extra 2 months time. Now think and tell me whether surety is revoked or still continuing. It is revoked because this extra 2 months is not known to the surety. Automatically the contract of guarantee is revoked. Correct? Second case la, so principal debtor is there. Okay, now payment has to be given to the creditor. Usual time is 10 months, and from the creditor say rupees 5 lakhs is received and repayment of 5 lakhs is there plus 1 lakh of interest. So total comes to 6 lakh rupees. Now creditor saying நீ என்கிட்ட கொடுத்து நான் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா நீயே டைரக்டா பே பண்ற. Able to understand? See, this 6 lakhs creditor will receive. இந்த கிரெடிட்டாருக்கு வேற யாருக்காவது பேமெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்கும்ல. Now say suppose Mitra is that particular person to whom creditor he himself is liable to pay. Now உங்க கிட்ட இருந்து நான் வாங்கி என்கிட்ட இருந்து நான் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கறத விட now straight away the creditor is insisting to pay Mitra 6 lakh rupees. Now for this he is asking 8 months time, sorry 12 months time. 12 months time to whom? Third party. This person is whom? Third party. Now think and say me, actual contract between the principal debtor and creditor is for 10 months and 6 lakh. Is there any change in these two people? No. Where is there an actual extra time that is happening between the creditor and a third party, and the third party is receiving payment from our principal debtor. So directly it is not impacting this contract. Therefore in this the surety's liability is intact. Understood? Clear? Okay va? So that is what we are studying as part of this. Start reading. When contract to give time to the principal debtor is made by the creditor with the third person and not with the principal debtor, the surety is not discharged. Okay, now they have given you an example. Again, bills of exchange is involved here.
So let me try to explain if you are able to understand better. If not, whatever example I gave you, have it in mind. அப்போ ஏன் மேம் இந்த எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க? இன்கேஸ் எக்ஸாமுக்கு வந்ததுன்னா ஓகே, ஐ வாண்ட் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ இது புரியலனா கூட the moment you go into accounts bills of exchange chapter, you will be able to comprehend this better. Now let us see this example. C is the holder of an overdue bill of exchange drawn by A as surety for B, accepted by B, contracts with M and gives time to B. A is not discharged. So first of all, who are the parties involved, ma? Sir, A is the surety. Adla yarko edho doubt illala? Okay. Now C is the B is the principal debtor, ma. B is the person who's bound to pay. Okay, B is the person who's bound to pay, and whom is he bound to pay? C. And in turn, who was the third party who's involved here? M. M is the third party. Now C is asking M for extra time for payment. Since this extra time insistence is between a third party and the creditor, now it is not impacting the original contract, therefore the surety is still intact. Okay, now idu eppadi ma'am indha A B C ன்றத நான் புரிஞ்சிக்கிறது அப்படினா, you need to know who is this holder of the overdue bill and then what is it for. Let us go explain. Sir, actually நேத்தே சொன்னேன் bill of exchange யார் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படினா, there is a drawer, drawee and payee. Okay, drawer is the bill, or drawer is the person who draws the bill. And the bill எப்படி இருக்கும்னா, I order so and so to make the payment to so and so. Say for example, I order Mr. B to pay 10 lakhs to Mr. M or Mr. C. அதாவது to pay myself. இதுதான் இந்த I ன்றது யாருன்னா C. ஓகே, I order, எனக்கு ஆர்டர் போட்டுக்க முடியாது, கரெக்டா? நான் இன்னொருத்தருக்கு தான் ஆர்டர் போட முடியும். So I order you to pay me, or எனக்கு பே பண்ணலாம் பரவாயில்ல, இன்னொருத்தனுக்கு. இந்த இன்னொருத்தன் யாருங்க? C. Now you can pay me or another person on say July 1st 2026 அப்படின் போட்டு who is giving you an order? C is giving an order, and in the order யாருக்கு கொடுக்கிறாரு? It goes to B, and for this who is standing as a surety? A is standing as a surety. Understood? Appo from here what we understand is who is supposed to pay? B is supposed to pay, so he takes the stand of the principal debtor. Who is supposed to receive? C is supposed to receive, therefore he stands as a creditor, and then A stands as the surety. Now since a third party is involved, M third party is given as a third party, and the creditor is requesting this third party for extra 2 months of payment. It is not impacting the original contract, therefore surety is not discharged. Understood? Now keep this in mind and go read the example. C, the holder of an overdue bill. Holder of an overdue bill na, he has the right to receive the payment. And the time முடிஞ்சிருச்சு. Overdue na என்ன? Overdue க்கு meaning na என்ன? Due date தாண்டிடுச்சுனா it is overdue. இங்க due date நான் என்ன கொடுத்தேன்? 1st of July. அப்போ in case if we are standing on 2nd July, the bill is called a overdue bill. Okay, so see the whole overdue bill of exchange drawn by A as a surety for B and accepted by B, contracts with M to give time to B, and A is not discharged. Clear? Understood? Creditor direct principal debtor க்கு extra time கொடுத்தாங்கன்னா surety discharged. Not discharged because it is not impacting the original contract. Able to understand? Now even if it is given time to B na, that is the terms between them. Okay,
அவருக்கு உண்டான அவங்க ரெண்டு பேருக்கு உண்டான டைம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னா இப்போ இப்போ timeline is, say July is the timeline for July 1st is the timeline for the principal, debtor and creditor and the surety. Okay, now the creditor is transacting with the third party and he wants to, is asking extra time, 2 months extra time for making the payment for from principal debtor அப்படினா sir automatically on 31st July surety ஓட liability stands still. Okay, அப்ப அந்த 31st July the moment, see இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா automatically if he gives time na my contract ends there abruptly. எப்போ நான் டைம் கேட்பேன், say for example June month நான் டைம் கேட்கிறேன் அப்படின்னா the moment he gives the time my surety ends there itself. Okay, ஆனா இந்த கான்ட்ராக்ட்ல since he is asking extra time only to the third party and the payment is say is in August or September, still my surety will continue up to 31st July. அதை மாத்த முடியாது. Okay, and earlier the moment I came to know I will abruptly start. Reason is they both agreed to a different terms which we earlier agreed for. ஆனா இந்த இடத்துல is this contract getting changed? No, there's no change in contract, so I'm still liable up to July 31st. Now July 31st க்கு அப்புறம் liability automatically gets end because the period of guarantee itself is only for July 31st. Clear? எங்க அடுத்தது எங்க start reading ma second point. Creditor's forbearance to sue does not just discharge the surety. Start reading. Sir, under the law of limitation, what is the time period within which I should get the money? File 3 years, correct? Say for example, I gave a loan, okay, principal debtor has received the loan of say 50 lakhs and then the creditor is there and this amount is repayable in 2026. Now, agreement is put if we are not repaying in 2026, we are agreeing that we will wait for 1 year and I will not file case up to 1 year. So na case file panna maten solla, I will wait up to 1 year na potrikku. Okay, just because I am waiting up to 1 year, surety's liability is not discharged. Okay, in case na file panna maten sonna, what will happen? Surety is discharged. Sir, na file panna, what is the waiting time that is involved? 1 year abdina, then till that point of time you cannot say that the surety is discharged. Just because he is waiting, forbearing the delay to file a case, you cannot call that as promising not to file a case. Okay va, he is just waiting for a certain period of time. Ma'am, idella reality la nadakkuman kettingna idella nadakkum. ஓகே, சரி எடுத்தோடனே யாருமே எல்லாம் கேஸ் போட்டு ஃபைல் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் கேஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா லோன் அமௌண்ட் 50 lakhsனா லாயருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஃபீஸு அப்புறம் வாய்தான்னு சொல்லி அது 25 வருஷம் போகும். able to understand? So that is the only reason that people will not immediately file any case on anybody, especially business people. ஏன்னா பிஸ்னஸை பார்க்கறதுக்கே டைம் இருக்காது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த கேஸ் அது இதுன்னு அனாவசியமாக they will not file any case. So to stop someone or to wait for someone to pay money is much beneficial than to immediately charge against them. Next item, discharge of surety by creditors act or omission impairing the surety's eventual remedy. Now this we have already studied in previous class. So principal debtor has received a loan of say 20 lakh rupees and creditor idukku security he has given some money. Security is given a land document. Now this land order today's market value is say 25 lakhs. And for this transaction between the principal debtor and creditor, a surety also came into picture. Surety is also there. He is given surety for this principal debtor.
Now in this case, principal debtor has become insolvent. Principal debtor become insolvent na, he is not in a capacity to repay the loan. அப்படி இருக்கும்போது who comes into picture? Surety comes into picture. Surety will come into picture and pay how much? 20 lakh rupees he pays. இப்போ question should come to your mind. அவருக்கு தான் செக்யூரிட்டியா லேண்ட் டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களே, அப்புறம் ஏன் இந்த ஷூரிட்டி வேற? சார், ஷூரிட்டி கிட்ட இருந்து 20 லட்ச ரூபா வாங்குறது ஈஸியா, இல்ல இந்த லேண்ட் மார்க்கெட் ரேட் என்ன 25 lakhs, அது 25 lakhs சம்டைம்ஸ் கீழவும் போகலாம் மேலையும் போகலாம். அதுவும் இல்லாம அதுக்கு ஒரு வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்கணும், நல்ல பையரை கண்டுபிடிக்கணும், அவன் கரெக்டா பேமெண்ட் கொடுக்கணும், அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுக்கணும், இது இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு கரெக்டா. அப்போ ஷூரிட்டி கிட்ட இருந்து எனக்கு 20 லட்ச ரூபா வாங்குறது பெட்டரா, இல்ல அந்த லேண்டை ப்ராப்பரா சேல் பண்ணி அதுல இருந்து அமௌண்ட் எடுக்கிறது ஈஸியா? ஷூரிட்டி கிட்ட இருந்து வாங்குறதா எனக்கு மச் பெட்டர். அப்ப ஏன் செக்யூரிட்டி வாங்குறாங்க அந்த கேள்வி வரும். சார், ஷூரிட்டியும் சம்டைம்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டானா அப்போ நான் என்ன பண்றது? அப்போ என்னோட லாஸ்ட் ஆப்ஷனா ஐ வில் ஹேவ் தட் லேண்ட் பீங் சோல்ட். சரியா? So in this position, surety will be there and surety will give the payment of 20 lakhs plus whatever is the interest to the creditor. So the moment surety settles the amount to the creditor, what happens to the principal debtor? Principal debtor is discharged from the creditor, and in turn he is liable to whom? Surety. That is why we saw tripartite agreement, tripartite contract. First contract was between principal, debtor and creditor. Second contract, creditor and surety. So these two are express contracts, correct? And we saw that third one is implied contract. Abdina contract illana kuda still who's bound? Surety and principal debtor. Principal debtor is bound to pay to the surety. Principal debtor da insolvent aitane sir. Appo avan eppadi pay panum? Sir, in the creditor security nu vaangi vechirundar illaya, the moment he received the 25 lakhs plus interest, this land document should be given to the principal debtor or the surety. Surety. That is what they are trying to say. It is the responsibility or duty of the creditor, whatever security he is having, he should give it to whom? Surety. So that surety will have a backup. Surety will have a backup or a security. Able to understand? Clear? Shall we read what is given in the book? Yes, start reading. Slowly, everyone together. Which is inconsistent with the rights of the surety or omits to do any act which is duty to the surety requires. If the creditor does any act which is inconsistent with the rights of the surety or omits to do any act which is duty to the surety requires him to do, the eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired. The surety is discharged. அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம். ஒன்று, நீங்க லேண்ட் டாக்குமெண்ட்டை என்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஷூரிட்டி கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரெயிட்டா பிரின்சிபல் டேட்டா கிட்ட கொடுத்துட்டீங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ ராங். ஓகே, இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி டு கிவ் இட் டு ஹோம்? ஷூரிட்டி. தட் யூ ஆர் நாட் டூயிங். செகண்ட், சார், லேண்ட் டாக்குமெண்ட் நான் உங்ககிட்ட ஒன்று கொடுக்குறேன், அந்த டாக்குமெண்ட்டை ஜஸ்ட் லைக் தட் ஏதாவது ஒரு ஷெல்ஃப்ல எடுத்துப்பீங்களா, இல்லை பத்திரமா சேஃபா எடுத்துப்பீங்களா? சேஃபா. அப்போ அந்த லேண்ட் டாக்குமெண்ட்டை எவ்வளோ சேஃபா பார்த்துக்கணுன்றது யாருக்கு தெரியணும்? கிரெடிட்டாருக்கு தெரியணும். அதை பண்ணாம ஜஸ்ட் லைக் தட் ஏதோ ஒரு இடத்துல வச்சுட்டீங்க, அது காணாம போயிடுச்சு, தொலைஞ்சிருச்சு, தேடினாலும் கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, whose eventual remedy is lost? ஷூரிட்டியோட eventual remedy. Why it is called eventual remedy? It is the last remedy to recover money. Able to understand? அப்போ ஷூரிட்டியோட eventual remedy நீங்க தொலைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா automatically whatever is the last amount, to that extent the liability will reduce. In our example, the land value was 25 lakhs, more than the loan amount. Obviously, surety is discharged for the entire loan amount. Able to understand? If at all, land value is only for 10 lakhs abdina, surety is discharged for 10 lakhs, balance 10 lakhs plus interest alone he will pay. Clear? Understood? That is what they are given as part of this case study. Let us go understand the case study.
10 lakhs. ஏன்னா he lost it இல்லையா, அந்த land document lost ஆயிடுச்சு இல்லையா. This example I will give, case study I'll give, you will understand better. அது இல்லை, அது இல்லை. ஓகே, அவ்வளோ whatever is the loan amount, to that extent he is discharged. That extra 5 lakhs and all, you are responsible to the principal debtor. Okay, he has to pay back என்ன அப்படின்றது அவங்க என்ன டேர்ம்ஸ்ல வச்சிருக்காங்கன்றத பொறுத்து இருக்கு. If the principal debtor who is already insolvent is asking for the market value extra 5 lakhs rupees, you are bound to pay because you only lost the document or let the document burnt, whatever it is. Let us see an example which is given here. So in a case before the Supreme Court of India, a bank granted a loan on the security of the stock in the godown. The loan was also guaranteed by a surety. Now, who are the three people who are involved? One bank, Supreme Court. ஒரு நியாயம் வேணாமாடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. First one is the customer, அதாவது the person who takes loan, customer taking loan, and then the second party is the banker who is the creditor. This person is the principal debtor, and then there's a surety that is involved. Now bank has given say 25 lakhs of loan, and in the 25 lakhs loan there's a security asset that is given. What is that asset? Stock in trade, purchasing a finished goods. So that stock which is lying inside the godown is given as a security to the bank for taking the loan amount. In the security illama, there's also this particular transaction. Now, if a stock is given to you under your custody, should you take proper care of it or not? Yes, only if you take proper care of it, you will be in a safe position. What happened here is, there was some negligent activity and the stock got burnt. Okay, and because of that fire accident, stock valuing 15 lakhs is totally lost. 15 lakhs is lost. So customer has become insolvent. He is not in a position to pay. Now whom will you ask to come and pay? Surety. Now question to you is, surety should pay or should he pay 10 lakhs and come out? Only 10 lakhs. Yeah, abdina, sir, you lost this particular 15 lakhs worth of stock because of your negligence. Correct? நியாயப்படி பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆக்சுவலி நடந்திருக்கணும்? Surety should pay 25 lakhs plus interest, and whatever that stock inside that godown should be received by the surety, given by the bank. அப்போ பேங்க் அதை ப்ராப்பரா கவனிக்கல, டேக் கேர் பண்ணிக்கல, அதனால பேங்கோட நெக்லிஜென்ஸ்னால if you have lost the particular goods அப்படின்னா, then no one can do anything. The surety will be able to pay only 10 lakhs. 15 lakhs is a loss to bank. Yes, loss to the bank. No other. Able to understand? Sir, ஒருவேளை it was not a negligence, sir. Everything was perfectly taken care. எல்லா எலக்ட்ரிசிட்டி சிஸ்டம், அதாவது எதனாலாம் ஃபயர் வரக்கூடும், இன்கேஸ் ஃப்ளட் வந்தா என்ன பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லா மெஷர்ஸையும் யோசிச்சு தான் அந்த கோடவுன்ல ஸ்டாக் இருந்தது. அப்படியும் தெரியாம ஆக்சிடென்டலா, எப்படி ஆக்சிடென்டலா ஒரு ஃபயரோ ஒரு ஃப்ளட்டோ வந்துருச்சு, அதனால குட்ஸ் இம்பாக்ட் ஆச்சுன்னா, in this case what is the liability of the surety? 25 or 10? 25 lakhs. Okay, only because of negligent activity of the creditor, if a loss is there, that loss will not be paid by whom? Surety. If it is a genuine loss, there is no other go, the surety has to make payment of the entire amount. Understood or clear? Yes, eventual remedy still comes to only 10 lakhs, but there is no other go, surety has to bear that 15 lakhs loss. 10 lakhs alone he will get. 10 lakhs worth of goods தானே இப்போ கோடவுன்ல நல்லா இருக்கு, அதை மட்டும் தான் he will receive. 15 lakhs தான் burn ஆயிடுச்சு. Okay, see the example which is given here. Example number 25.
All examples are very, very important. See, இது வரைக்கும் ஆரம்பத்துல இருந்து இது வரைக்கும் I have not even left one single example. அங்க எங்க விட்டுனா கூட நான் உனக்கு கிளாஸ்ல படிக்க சொல்லிருப்பேன், டவுட் கேட்க சொல்லிருப்பேன். Reason why I take that time is any of this example can come as a question in our question paper. Okay, so நானும் overlook பண்ண மாட்டேன், நீயும் கண்டிப்பா overlook பண்ணக்கூடாது. Clear? Okay. Next one. Mr. A puts M as an apprentice to be. Think and say who is surety, who is principal debtor, who is creditor. M, B, A. M is the principal debtor because A is standing as surety for M. Okay, and B is the employer creditor, and A stands as a surety. So gives guarantee to B for M's fidelity. What it means, trust and confidence. Trustworthy person அப்படின்னு சொல்றாரு. B promises on his part that he will at least once in a month see that M make up for the cash. M will make up for the cash means M will properly account for the cash. Monthly once அவர் கரெக்டா அக்கவுண்டிங்லாம் பண்றாரா, கேஷ் ரிசிப்ட்ஸ் கரெக்டா வந்திருக்கா, எழுதின பில் கரெக்டா இருக்கா, பில் அமௌண்ட்டுக்கும் ரிசிப்ட் அமௌண்ட்டுக்கும் பேங்க்ல இருக்க பேலன்ஸ் கேஷும் ரிகன்சைல் ஆகுதா அப்படின்னு யார் செக் பண்ண போறாங்களாம்? M is promising that he will at least once in a month check. But B needs to see this is done as promised, and B embezzles. Sorry, M embezzles. Now monthly once check பண்றேன்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராமிஸை கீப் அப் பண்ணல. ஓகே, he is not checking. Now the moment a person realizes யாருமே நம்மள செக் பண்ணல அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா a person what he will do? He will do mistakes, he will do fraud, he will cheat. Correct? Same thing happens here. M is embezzling the cash, means taking the money away and going. Okay, in this place the surety is not liable to be on his guarantee. Reason, what is the reason, ma? Whatever B has promised, he has not done. At the time of making the guarantee, whatever promised you should do. Correct? You only promise that you will check once in a month whether cash balance எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, இந்த பையன் எல்லாத்தையும் அக்கவுண்ட் பண்ணிருக்கானா அப்படின்னு செக் பண்ணலன்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணிருந்தீங்க. Ultimately, if you are not doing whatever you have promised, why should I stand as a surety? Able to understand? Clear? So this is another example where whatever you are promising to do, you should do. If you are not doing it, if you are differing from your promise abdina, obviously the surety has to stand back. He will not continue his surety. இதை ஏன் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஏன் இங்க வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, that is why they call this particular topic here discharge of surety by creditors act. Creditors act or omission. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆக்ட creditor பண்ணல அப்படின்னா checking activity creditor பண்ணல, which he promised to do so. Able to understand? Next one, by the invalidation of contract of guarantee. Now, in what all cases a guarantee can become invalid? In case of misrepresentation and concealment, which is already been covered. So misrepresent பண்ணி நீங்க ஒருத்தர guarantee குள்ள surety கொடுக்கிறது கூட்டு வரீங்க, or ஏதாவது ஒரு fact conceal பண்ணி அவரை surety-யா நிக்க வைக்கிறீங்க அப்படின்னா, in both the cases the guarantee becomes invalid. Last one, guarantee on a contract that creditor shall not act upon it until co-surety joins. This point also we have already seen, which means what? Until and unless that co-surety joins, I will not stand as surety. Appo my surety will start when? Only if the other surety also joins in. Okay. So I'll give you a few minutes time. Please go through whatever we have covered today. Shall we finish this area and take a break? Break எடுத்துட்டு வரலாமா? சரி, okay, take a break and come. Before that, just go through this area few minutes and then take a break.
Yes, ma, take a break. இது பாஸ், இது கிளிக் பண்ணா பாஸ் ஆகுமா? ஆஃப்
Okay, so let us start with this next area, which is rights of a surety. Now, under rights of a surety, we are going to study his right against three people. Surety's right against creditor, suretyயோட rights against principal debtor, and surety's right against co-sureties. Okay, sir, against the creditor, what is my first right is the right to receive the whatever surety, whatever security which he got actually. இது எங்க பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி eventual ரெமெடியில பார்த்தோம் கரெக்டா. whatever is the eventual remedy that belongs to surety, it should be given by whom? Creditor to the surety. Now here we are studying it as a right. Now one person's duty is my right, yes or no? Okay, appo it is the duty of the creditor to give, means it is my right to receive. Same thing we are studying here. So where a guaranteed debt has become due or a default of the principal debtor to perform a guaranteed debt has taken place, the surety upon payment or performance of all that he is liable for is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor. This right is known as what? Right of subrogation. It means simply what abdina? It is stepping into the shoes of the creditor. So the moment this particular surety pays to the creditor and the creditor leaves the place, who comes into the picture? Surety comes into picture and he takes the character of the creditor. Okay. Next one, implied promise to indemnify the surety. Continue reading. In every contract of guarantee, there is an implied promise. இதுதான் நம்ம எங்க பார்த்தோம்? Tripartite contractல third contract பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? That by the principal debtor to indemnify the surety. The surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but not sums which he wrongfully paid. Now, what it means, abdina? Sir, interest rate is 10%. Surety should pay how much? Only 10%. But mistakenly, by mistake, surety paid how much? 12%. So, he should recover from the principal debtor 10% or 12%. Loss is only you can recover 10%. நீங்க மிஸ்டேக்கனா எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ண அமௌண்ட்டை go collect it from the creditor himself. Able to understand? Don't come and ask the principal debtor. So these were the two rights which he has against the principal debtor. First one is the right of subrogation. What is this right of subrogation? Which means to say this particular surety will step into the shoes of the creditor, and so far creditor என்னெல்லாம் rights இருந்தோ, who will now take that rights? Surety will take that rights against the principal debtor. And secondly, we studied about the implied contract, which we already covered in the earlier segment of this particular chapter. Next one, right against the creditor. Now, this also is not new for us. This first point is not new for us. Go through, I'll give you 1 minute time. You should be able to comprehend this.
Have you done? Have you understood that? Now it means what? Whatever creditor security he had, okay, that has to be given to whom? Surety. It is his right to give and it is my right to receive. Next one, right to set off. Now this is a important one. Say, blank page. Okay. Say principal debtor and creditor, say creditors are already given a loan of say 5 lakh rupees and idukku munadi there's a goods that has been given. Okay, this is a 5 lakh loan in cash which was given by the creditor to debtor, and this particular debtor during that time he has also given goods. Say he has given sari, say silk sari to this creditor's marriage, not as gift ma, as a sale. Silk sari has been sold to creditor and the value of silk sari is 75,000 rupees. How much? 75,000 rupees. Now this principal debtor has defaulted the payment of 5 lakhs, Now surety comes into picture. This surety should pay this entire 5 lakhs or should he pay only 4,25,000? He should pay only 4,25,000. Reason is, sir, if in the principal debtor actual repayment panirnda, how much he would have paid? How much this principal debtor would have paid? 4,25,000. 75,000 he has sold the sari. So if principal debtor can set off, then I can also set off. Who can set off? Surety can also set off. Able to understand? Okay. Understood. Same thing is given. Go, let us go read. Please read. Please start reading. If the creditor sues the surety for payment of principal debtor's liability, the surety may have the benefit of set off, if any, that the principal debtor had against the creditor. Now, next one, right to share deduction. Now, let us go understand this. Yeah. Sir, say for example, let us take the example which is given here itself. Okay, for better understanding, let us take the same example given here. Mr. X has taken a loan from Y. What was the loan amount? 50,000 is the loan amount, which was guaranteed by Z. X has become insolvent. He is not in a position to repay the debts. Now, automatically this 50,000 rupees liability comes in the head of Z, and Z is supposed to pay Y 50,000 rupees. This is what we have studied so far. Anna, the moment X becomes insolvent, don't you think he will have some assets? Yes or no? Avarunga veetla some jewel irukkalam, some vera edavadhu asset irukkalam. Now, the moment a person becomes insolvent, what actually happens abdina? Sir, ungitta ipo cash illa okay. Ana ungitta or asset irukla. அந்த அசெட்டை சேல் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்கும். அதுதான் law சொல்லுது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் what law comes with the what it is trying to say அப்படின்னா, it has sold the assets of the insolvent person, and from the sale of assets there's only 25% of the loan that is recoverable. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, say this person is having 1 crore rupees as loan. அதாவது இந்த பர்சனுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லார்கிட்டையும் வாங்கின லோன் எவ்வளோ இருக்கு டோட்டல் லோனு? எல்லார்கிட்டையும் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் கிட்ட இருந்து 1 crore. ஆனால் இவர்கிட்ட இருக்கிற அசட்டோட ஒர்த் என்னன்னா 25 lakhs தான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவர்கிட்ட இருக்கிற எல்லா அசட்டையும் சேல் பண்ணா he is able to settle only 25% of the entire loan, isn't it? So which means what அப்படின்னா, out of this 50,000 rupees, 25% can come from assets. Can come from asset. எந்த asset? யாரோட asset? Principal debtor ஓட assets. அப்பனா this surety, whether he will be asked to pay the entire 50,000 or 50,000 minus this 25% of 12,500. Sir, out of this he will pay only 37,500. ஏன்னா balance 12,500 எங்க இருந்து கிடைக்கும்? பிரின்சிபல் டெட்டாரோட அசெட்ல இருந்து
So accordingly the liability of the surety is going to reduce. Understood? Let us go read. Start reading. Has the right to claim proportionate reduction in his liability if the principal debtor becomes insolvent. Clear? Okay va? So what is the proportionate reduction, madam? Sir, proportionate reduction na, if a person has given 50,000, out of that only 25,000 is recoverable. That recoverable amount I will proportionately reduce out of the entire amount that is available. Understood? Ma'am, 25 lakhs தான் available இருக்கு. 25 lakhs use பண்ணி நான் 50,000 full pay பண்ணி முடிக்க கூடாதா? முடிக்க கூடாது. That is why they are saying that proportionate reduction is available. Sir, 1 crore க்கு 25 lakhs தான் available na, அப்போ 50,000 rupees loan-க்கு proportionate 25% எவ்வளோ? 12,500. That only can be reduced. So please go through. I'll give you a few minutes time. Done now. Next one, in case of co-sureties, sir, first case co-surety பத்தி already ஒரு இடத்துல படிச்சோம். என்ன படிச்சோம்னா, surety will come into, surety will stand என்ன சொல்றது, liable only until the other co-surety joins. அப்போ unless and until that other co-surety joins, you cannot charge against him. இதுதான் already நம்ம படிச்சது. co-suretyனா யார் அப்படின்னா, ஒரு கான்ட்ராக்ட்டுக்கு ஒரு பர்சன் தான் ஷூரிட்டி இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. there can be more than one surety also. What is the relationship between these sureties are called as co-surety. Okay va? Now when more than one surety is there, what is the liability against each of such surety? If it is not mentioned anything, then it is equal. If a limit is mentioned, then they will carry that limit. Okay, if nothing is mentioned, then it is equal. So if at all they have different sums, what happened to this? If at all they have a different sum, then what happens? Enna parts idu? Yes. Start reading, ma. Co-sureties who are bound in different sums are liable to pay equally as far as the limit of their respective obligations permit. So what they are trying to say is, this entire three
three examples came as one single 6-mark case study based question. Straight இதுல இருந்தே கொடுத்தாங்க. என்ன அந்த ABCயை மாத்திட்டு நேம் கொடுத்தாங்க. Okay. Say each co-surety is having different limit. A is having a limit up to 1 lakh rupees. Okay. B is having a limit of 2 lakh rupees. And C is having a limit of 4 lakh rupees. Now, let us see 3 different scenarios. Sir, the loss from business, the loss from the transaction is say 3 lakhs. How will each of them bear abdina? What is the maximum limit of one single person who's the lowest, who's carrying the lowest limit? 1 lakh. So that 1 lakh will be the amount that they will equally share. 1 lakh, 1 lakh and 1 lakh. Okay, va? Sir, in the next case, the loss amount is say 4 lakh rupees. How will this be borne? Sir, as per previous one, first 1 lakh will be exhausted. 1 lakh will be exhausted. 1 lakh person, I know balance amount 3 lakhs person, I know 1 lakh. Sir, A oda limit is over, correct? இப்போ யாருக்கு இன்னும் limit balance இருக்கு? B and C. Sir, balance amount will be bifurcated between them. 50,000 and 50,000. Able to understand? Sir, next case la, let us say loss amount is 7 lakh rupees. Loss amount is 7 lakh rupees. Now, in this situation, again first 3 lakhs will be starting from the person who's having the lowest limit. Yaru? A. Now, it will be shared in that ratio first. Okay. So, out of 7 lakh, how much of loss is already shared? 3 lakhs shared. Now, what is the balance amount that is there? 4 lakhs. Now, count check what is the balance available for this person? 0. What is the balance available for this person? 1 lakh is the balance there. What is the balance available for C? 3 lakhs is the balance. Now, out of these two, who's having the minimum limit now? Least limit are B. So, you will take that amount again. 1 lakh and 1 lakh. Now, what is the revised balance, ma? Revised balance is 0. 0 for B. And what is the revised balance for this person? 2 lakhs. Correcta? 2 lakhs, correcta? Now, what is the balance that we have to settle? 1, 2 lakhs. 1, 2, 3, 4, 5. So, total 7 lakhs la, இது வரைக்கும் எவ்வளோ loss settle பண்ணியிருக்கோம்? 5 lakhs. Sir, balance இருக்க 2 lakhs, who will finally come and contribute? C will come and contribute. Okay. So, as long as they are having, each of the sureties having a balance, first amount which you will take is, which should be equal among all the 3. And எப்படி அது ஈக்குவலா இருக்கும்னா, you will have to take the least person who's having the least limit. Okay. Sir, one more time, see the example, sir. One more time, I'll repeat, please listen. Sir, there are 3 co-sureties, A, B and C. Each person is having a limit, different limit. A oda limit enna 1 lakh, B oda limit vandu 2 lakhs, and then C oda limit vandu 4 lakhs. Now, first case 1 la, we have a 3 lakh loss. Now, how this can be bifurcated when 3 co-sureties are having different amounts? We'll have to charge from the person who's having the lowest limit. Now, who's having the lowest limit? A. And what is the lowest limit? 1 lakh. So, this 1 lakh is charged from each of them. That is done. Second scenario, loss is 4 lakhs. Second scenario, loss is 4 lakh. First step, we will calculate who is the lowest surety amount. What is the lowest surety amount? And we will charge 1 lakh, 1 lakh and 1 lakh. இது வரைக்கும் எவ்வளோ ஆச்சு? 3 lakhs ஆயிடுச்சு. Balance loss இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு? 1 lakh. Sir, இந்த 1 lakh நான் எப்படி சார் சார்ஜ் பண்றது? 1 lakh யாரோட லிமிட் வருது? சார், what is the balance available with B? 1 lakh இருக்கும். What is the balance available with C? 3 lakhs இருக்கும். Sir, entire 1 lakh I don't want to charge him. So, I will charge equally 50,000 and 50,000. புரிஞ்சுதாமா ரெண்டு பேருக்கும்? Next scenario,
What is the loss amount? Third scenario. Sir, 7 lakhs is the loss amount. First 3 lakhs, how I am going to charge Abhina? I will charge from the least balance, that is Mr. A. From him, I will charge 1 lakh, B 1 lakh, and C 1 lakh. Idoda 3 lakhs loss settled. Now, I will estimate, I will see what is the balance available for the other people. First one balance totally exhausted. Second person, what is the balance? 1 lakh. Third person, what is the balance available? 3 lakhs. So, how much is the loss that is yet to be resolved? 4 lakhs. Sir, in the second step, how I can resolve Abdina? What is the least balance available, sir? What is the least balance? How will I come to know? Sir, because this is the least balance. Out of these two balance, least is 1 lakh. So, I will first recover from that person 1 lakh and 1 lakh from the other person. So, idoda how much comes in? Stands 5 lakhs. Balance 2 lakhs, it is only recoverable from C, that is 2 lakhs. Total loss that is recoverable is 7 lakhs. Understood? Clear? So now keeping that in mind, let us go read. Co-sureties who are bound in different sums are liable to pay equally as far as the limit of their respective obligations permit. Okay, so in case of 3 lakhs, what is the least amount? 1 lakh, and this 1 lakh will be shared equally, even though they have different limits. This 1 lakh is shared equally so that all three of them come together and share the losses. Likewise applies for the further two scenarios also. Clear? Few minutes time, please go through these example. Example 37, 38 and 39. Whatever is given there in words, I have put it already in this particular small chart. Try to compare the chart, numerical chart with the example that is given here in the book. Example 37, 38 and 39. Doubt, ask me. This is their limit. 3 lakhs. Each of them are liable to pay 1 lakh. That's what 3 lakhs is the total loss, and it will start from the lowest limit of 1 lakh, and the 1 lakh will be taken from each of them. So total loss recovered is 3 lakhs. Okay. Second example paakalama. Bold blank la podlama. Second example, what is the loss? Transaction loss and amount 1 lakh, B on the 2 lakh limit, and C on the 4 lakh limit. Correct? Second scenario, what is the loss amount? 4 lakh rupees. Now, as per the limit that is there, who has the lowest limit? A is having the lowest limit. Appo, we are supposed to take 1 lakh from each of them. 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. Ana 1 lakh each of them கிட்ட எடுத்தா இந்த 4 lakhs நம்மளால satisfy பண்ண முடியுதா கிடையாது ஏனா இது வரைக்கும் 3 lakhs தான் இருக்கு. So what loss is அப்படினா first you have to take from everyone, then check the balance. What is the balance available? First person what is the balance available? Sir, 0 sir, balance illa. Second person க்கு எவ்வளவு இருக்கு இன்னும் balance? 1 lakh balance இருக்கு. Third person க்கு எவ்வளவு balance இருக்கு? 3 lakhs. But just because 1 lakh and 3 lakh இருக்கனா ஒருத்தர்கிட்டயே சார்ஜ் பண்ணி எடுக்க முடியுமா? எடுக்க முடியாது. அதே சமயம் what is the least amount னு கேட்டிங்கனா 1 lakh.
ஆனா எனக்கு தேவைப்படுறது எவ்வளோ அதுவும் 1 lakh தான் ஆனா ஒருத்தர்கிட்ட இருந்தே என்னால எடுக்க முடியாது so I have to share it from each of them and it should be equal amounts. How I will take it? I will take 50,000 from each of them. How much? 50,000 from each of them. Out of the existing balance I will take 50,000 from each of them. So இங்க 1 lakh வந்திருந்தா total loss recovered எவ்வளோ 4 lakhs. Loss எவ்வளோ 4 lakhs. Now in total how much are they contributing each of them? A is contributing 1 lakh and B is contributing 1 lakh and 50,000. C is contributing 1 lakh and 50,000. Together it comes as 4 lakhs. What is the balance that is available? What is the balance? Balance limit எவ்வளோ இருக்கு 0. இந்த பர்சனுக்கு balance எவ்வளோ இருக்கு sir 50,000 is the balance sir. ஏன்னா 1,50,000 is exhausted. 50,000 is the balance that is there. அதே போல இவருக்கு எவ்வளோ balance is there? 2 lakh and 50,000 is the balance that is available. To that extent இன்னும் guarantee இருக்கு. Guarantee limit இன்னும் open ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? Now shall we see the third one? This go and read with example 38. I'll keep this chart there in the screen. Please try to correlate with example number 38. Understood? Okay, understood. Shall we go to the last loss? What is the transaction loss last criteria? Wait. Transaction loss is 7 lakh rupees and how much is A bound? A வந்து 1 lakh limit, B வந்து 2 lakhs limit and C is 4 lakhs அவரோட total limit. என்னதான் ஆச்சு இந்த சிஸ்டம்க்கு B is 2 lakhs limit, C is 4 lakhs limit and total column. Okay, now this 7 lakhs is the loss. How should I first recover? From whom should I first recover, sir? Whom should I first recover? A. ஏன்னா A has the lowest limit. 1 lakh. 100,000,000. ஆனா அப்படி recover பண்ணா என்னோட loss satisfy ஆகுதா ஆகல ஏன்னா only 3 lakhs I have recovered. Now I need to check the balance. What is the balance that is available? A oda balance has become 0. What is the balance available? 1 lakh is the balance. இவருக்கு balance எவ்வளோ 3 lakh is the balance. But how much should I recover more? Sir, I should be recovering 4 lakhs. Let us try to see. Sir, who are the next two available person? B and C. ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் balance இருக்கு. What is the lowest limit here? 1 lakh. Correct? So both of them will come and contribute only 1 lakh rupees. 1 lakh and 1 lakh. Now with this, how much is the total I'm contributing to the loss? 2 lakhs contribute பண்றேன். Extra 2 lakhs. Now again I need to go and check the balance. How I'll go and check? Now out of 2 lakh already 1 lakh taken. Now 1 lakh taken. So balance becomes 0. Now in this 4 lakhs limit already 1 lakh taken and now 1 lakh taken. How much is balance now? 2 lakh is the balance. Now what is the loss that is still outstanding? 5, 3 plus 2, how much is 5 lakhs loss இதற்கு settle பண்ணிருக்கேன். எவ்வளோ இன்னும் outstanding-ஆ இருக்கு 2 lakhs. This entire 2 lakhs is available only with C. So I'll take only from C. Total loss recovered will be 7 lakhs. Clear? So how much is each person contributing, sir? Finally 1 lakh, 2 lakh and 4 lakhs. 4 lakhs, sir. 4 lakhs. Okay. How? From where or? From where?
1 lakh, இது ஒரு 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 2 lakhs. Clear? Understood? அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. இது உங்க மைண்ட்ல உங்களால ரன் பண்ண முடியணும். உங்க மைண்ட்ல இதை ரன் பண்றதுக்கு நீங்க 2-3 வாட்டி படிச்சா உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ டேப்லர் காலம்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. Go through example 39. You should be able to link this table with example 39. Or 6 marks கேட்குறாங்க அப்படின்னா டேபிள் போடலாம். டேபிள் போட்டால் அடிஷ்னல் மார்க்னு ஒன்றும் கிடையாது. பட் டேபிள் போடுறீங்கன்னா நம்மளோட கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஓகே அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இஸ் ஃபைன். Done. Okay, few minutes time, please go through. Please go through. Three lakh balance இருந்ததுன்னா 2 lakh will be exhausted and 1 lakh still will be open. ஓகேவா? In the next, if at all happens அப்படின்னு ஒருவேளை 1 lakh தான் பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா 1 lakh only will be shared. ஏன்னா last person is only C and he is having only 1 lakh balance limit அப்படின்னா 1 lakh will be exhausted. 1 lakh will be a loss to the creditor. No other. Okay, going to this next unit, bailment and pledge. Bailment we have already come across somewhere. Contracts without consideration. Okay, even if a contract of bailment is there without consideration, still that bailment contract will be valid. Bailment and pledge part of special contracts. Okay, now let us go see what is a bailment first of all. When I explained you that point of time, I would have given you a gist. என்ன சொல்லிருப்பேன் அப்படின்னா bailment means simply you are giving to another person some good or some item. Once the purpose is over, he will give it back to you. Okay, I would have given you an example of bike repair service where you will give your bike to that repair person.
Once the repair work is over, he will give back your bike. Okay, this is the case of non-gracious bailment. Non-gracious na repair pandradhukku we will give a amount, correct? Gracious bailment na bailment done for free. Where all we have seen bailment being done for free? You want to go say trip, 10 days trip, உங்க வீட்ல நிறைய ஜுவல்லரிஸ் வச்சிருக்கீங்க. இப்போ இந்த ஜுவல்லரியை 10 நாள் சும்மா அப்படி லாக் பண்ணி வச்சுட்டு போறது சேஃபா? சேஃப் இல்ல. வாட் we will do? பக்கத்து வீட்டில், அம்மா வீட்டில், ஃப்ரெண்டோட வீட்டில் யாரு நல்லா பார்த்துப்பாங்களோ, சேஃபாக பார்த்துப்பாங்களோ அவங்க கிட்ட உங்களோட ஜுவல்ஸை கொண்டு போய் கொடுத்து நீங்க வர வரைக்கும் அதை சேஃப்கார்ட் பண்ண சொல்வீங்க. Once you come back, you will get back your goods. This is the case of gracious bailment, where the purpose is taking good care of the particular goods until you come back. Once you come back, you will receive back the goods. So bailment simply means what abdina? Delivery of some goods to another person for free or not. Okay, and once the purpose is over, you will receive back the goods. If you don't want to receive back the goods, according to your instruction, neenga enna instruction kudukringlo, and the instruction will be followed by the other person to dispose of the goods. Say for example, bike repair pannittu deliver it to so and so abdina, after doing the repairing work, he will deliver according to your instruction to that so and so person. Able to understand? Gracious bailment, because he is not charging any amount. Okay va? And whom does it belong to? Your father. He is giving some goods to be delivered to so and so at some other place. Okay, so either he may deliver it straight away to your father, okay, or he may deliver or dispose the particular good at his instruction to someone else, or dispose it straight away according to the instruction of the bailer. Now let us go read what is given in the textbook. Start reading. Bailment is the delivery of goods, some purpose, upon a contract, shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed according to the directions of the person delivering them. One more time, please read. Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract, that the goods shall be returned otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. Now இதை இப்படியே எழுதணுமா? Not necessary. If you ask me, I will slightly interchange the words. Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose. When the purpose is accomplished, it will be returned or disposed according to the instruction or direction of the person delivering them. Now, upon a contract, that the goods shall be, all these can cause some kind of confusion. Okay, padikathu kashthama irundhuna, straight away when the purpose is over, we are supposed to return it or dispose it according to the instruction of the person delivering. This much if you write, sufficient. Next one, parties involved in case of a bailment. Who's a bailer and a bailee? Bailer is the person who's delivering the goods. Bailee is the person who, to whom goods are delivered. Now, when I say delivered, in what way it can be a delivery? First one, actual delivery and constructive delivery. Now, before that, this bailment is also a contract. When I say contract, what should be there? All the 11 essentials items should be there. So adukku and the 11 essentials item irundha bailment contract will still be a valid contract. Now delivery of goods means actual delivery or constructive delivery. This delivery we have already seen, yes or no? Yet another place we have seen. Actual delivery straight away going and giving it, physical delivery. Constructive delivery na, sir, I cannot straight away give. Okay, I will give something else which has the effect of delivering the original item. Say for example, I want to give delivery of the car. Sir, car abde thooki kondu poi kudukka mudiyadhu sir. Okay, what I will do, I will give the keys, which means what na, it has the effect of giving the car itself. Yes or no? Able to understand? So let us go read constructive delivery. Please read constructive delivery.
Delivery is made by doing anything that has the effect of putting goods in the possession of the bailee. Stop. That much if you write, more than sufficient. Okay. So நீங்க ஒன்னு bailee கிட்ட கொடுக்கலாம் இல்ல or his authorized representative. bailee யார் கிட்ட கொடுக்க சொல்றாங்களோ அவங்க கிட்ட கொடுக்கலாம். Okay. One more time. Delivery is made by doing anything. நீங்க கீயா கொடுக்கலாம் இல்ல லேண்ட கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்டா கொடுப்பீங்க அந்த மாதிரி. Able to understand? So delivery is made by doing anything that has the effect of putting the goods under the possession of the bailee. What is the purpose? It should be definitely for some purpose. சும்மா வச்சுக்கிறதுக்கு இல்ல, some purpose should be there. Okay, only then you should be giving, and such a purpose may be express or implied purpose also. Sir, repairing a bike, express or implied? Express. If you are putting in words, na, it is express. Just like that, vandiye kondu poi shed la odittu paathukopa vandiye enna repair paathu vai appdin solittu poningna implied. Able to understand? Next one, possession. Now, what is the meaning of possession and title, holding title? Sir, possession and title is different. Title na ownership. Title na enna ownership. Are you having title over this particular good abdina? Are you the owner of the goods an artham? Okay. Are you having possession of these goods abdina? Are you holding the goods with you abdina artham? Able to understand? Sir, yaar vena goods hold pannalam ana ellarum owner ஆக முடியாது. Say for example, நான் say ஈரோட்ல இருந்து நான் ஒரு garment வாங்குறேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். Say I am buying 1000 meters of garment. 1000 meters அப்படின்றது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டெம்போ வச்சு எடுத்துட்டு வர மாதிரி. கரெக்டா? இந்த 1000 மீட்டர் இருக்க garment தலை மேல வச்சு தூக்கிட்டு வர முடியாது. ஆனா it will have a receipt in my name. So and so madam Sangeeta buying 1000 meters of this particular garment. Value is so much, whether paid in cash or card or whatsoever. Now this paper receipt is a document that shows a title that I am the owner of that particular material. Correct? ஆனா அத நான் தலைய வச்சு கொண்டு வர முடியாது. எப்படி நான் கொண்டு வருவேன்? Tempo. Now the tempo driver is having possession of the garment because he is actually holding the garment. Able to understand? Our owner கிடையாது. What is he actually holding? The possession of the particular goods. So இந்த இடத்துல bailer will be myself, bailee will be the driver. What is the purpose of he having my goods? Delivery, pick up from Erode and delivering it to Chennai. Able to understand? Clear? Understood? Okay. Yes, let us go read. In bailment, possession of good changes. Possession of good changes from whom to whom? Owner to the bailee, bailer to the bailee. Change of possession can happen by physical delivery or constructive delivery. In the same thing is what we studied under constructive delivery. So it can happen by what? Physical delivery or constructive delivery. Constructive delivery na anything that you do which has the effect of putting the possession with the other person. Now open your mouth and speak. What is the constructive delivery? Anything that has the effect of putting the possession to the other party or bailee. Now such a change of possession can happen from physical or constructive delivery. Change of possession does not lead to change of ownership. Sir, bike kondu poi shed la vidringa appadina shed la vittu shed என்றது என்னோட ப்ராப்பர்ட்டில விட்டனால அது என்னோட பைக்னு சொல்ல முடியாது. Able to understand? So change of possession does not lead to change of ownership. In bailment, bailer continues to be the owner of the goods. Where a person in custody without possession, he does not become a bailee. Now what is that they are trying to say in the last one line? Sir, see this example. Servant of a master who is in custody of goods of a master does not become a bailee. Sir, என்னோட வீடு இருக்கு, என்னோட வீடை சேஃப்கார்ட் பண்றதுக்காக நான் ஒரு வாட்ச்மேனை எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல வைக்கிறேன் அப்படின்னா does the watchman become the bailee of my house? No. Able to understand? நான் அதுக்குன்னு ஒரு இடத்துக்கு போய் அது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட கோடவுன் ஃபுல் ஆயிடுச்சு. ஓகே, என்னோட கோடவுன் வந்து ஸ்டாக் அப் வைக்கிறதுக்கு பத்தல.
நான் இன்னொருத்தர குடவுனை தேடி இன்னொரு 10 கிலோமீட்டர் போய் அவரோட குடவுன்ல என்னோட திங்ஸை ஸ்டாக் பண்றேன். ஏன் 10 கிலோமீட்டர்? இதோ பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போய் வேற ஒருத்தவங்களோட குடவுன்ல என்னோட திங்ஸை போய் நான் ஸ்டாக் பண்றேன் அப்படின்னா then that person is called as a bailee and I am a bailer. Purpose is safeguarding. He is taking custody of my goods. Once the purpose is over, I will get back. Okay, so bailment cannot come under employment. Next one. Similarly, if I put a person for employment, that cannot be come under bailment. Okay, me putting a watchman is employment. Employmentல இருக்கிறவர் என்ன பண்றாருன்னா பாதுகாக்கிறாரு, தப்பு சொல்ல. ஆனா he is specifically coming under employment. Okay, employment cannot be taken as bailment contract. Okay va? Next one. Similarly, depositing the ornaments in a bank locker is not a bailment. Why, sir? Sir, bank lockerல jewels வைப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா? Bank locker எங்க இருக்கு? Bankல இருக்கு. அந்த லாக்கரோட keys யார்கிட்ட இருக்கு? Owner கிட்ட இருக்கு, bank கிட்ட இருக்காது. Sir, 2 lock systems will be there. ஒன்னு bank will have the lock itself அப்படின்னா அது bank lockerல வராது, jewel loanல வரும். Able to understand? Bank locker அப்படின்னா அந்த லாக்கர் கீ, ஒரு சின்ன ரூம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சின்ன பாக்ஸோட கீ வந்து என்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, இப்போ அந்த லாக்கை நான் போட்டு ஓபன் பண்ணோம்னா மெயின் கீ வில் பி வித் மீ. பேங்க் கிட்ட கீ இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க சொல்ற மாதிரி பேங்க்ல இருக்க ஏதாவது ஒரு XYZ எம்ப்ளாயி மிஸ்சீவியஸா இருக்காங்க அப்படின்னா லாக்கரை போட்டு ஓபன் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. கரெக்டா இல்லையா? ஓகே, சோ பேங்கோட லாக்கரோட கீ யார்கிட்ட தான் இருக்கும்? கஸ்டமர் கிட்ட தான் இருக்கும், ஓனர் கிட்ட தான் இருக்கும். Able to understand clear? So அந்த பர்டிகுலர் லாக்கரோட ஓனர்ஷிப் அப்படின்றது என்கிட்ட இருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் நாட் அ டிரான்ஸ்ஃபர். ஒருவேளை நீங்க சொல்ற மாதிரி என்கிட்ட ஒரு கீ இருக்கு, பேங்க் கிட்டயும் ஒரு கீ இருக்குன்னா then it will come under possession. எப்ப வேணா அவர் ஓபன் பண்ணி அதை செக் பண்ணலாம், இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், ஓபன் பண்ணி யூஸ் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணலாம். அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்காக தான் key is only with the customer. The moment you say key is only with the customer, he becomes the rightful owner. No one else can use the goods. Yes or no? So there is no possession of goods at all. It is purely ownership, and that ownership is held only with the customer. Okay, ஆனா ஜுவல் எல்லாம் பேங்க் கிட்ட இருக்கு அப்படி சொல்ல முடியாது. ஜுவல் எல்லாம் பேங்க் கிட்ட தான் இருக்கு, ஆனா அந்த லாக்கரோட கீ யார்கிட்ட இருக்கு? என்கிட்ட தான் இருக்கு. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? என்ன புரிஞ்சுது சொல்லு. அண்டர்ஸ்டுடா? ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணுமா? ஓகே, let us go read. Similarly, depositing the ornaments in a bank locker is not bailment because kept in a locker whose key are still with the owner and not with the bank. The bank ornaments are in possession of the owner, though it is kept in a locker inside the bank. So, in these two cases are examples where my goods are, even though safeguarded by another person, still it will not come under bailment. So far, no question has come from this area. Please have a look. எப்போ வேணா கேட்கலாம். லா பேப்பரை கஷ்டமா கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், return of goods. Now, this is a very important aspect of bailment. Once the purpose is over, what you should do? Should give back the goods to the owner. நானே வச்சுட்டு சொந்தமா அனுபவிக்க முடியுமா? அனுபவிக்க முடியாது. If you do that, bailor will file a case on you and get back the goods. Okay, so definitely you should take back your goods. Start reading. Bailee is physically to the bailor. மா உங்க ரெண்டு பேருக்கு வாய்ஸ் இல்லையா? படிங்க, ரீட் பண்ணுங்க, வாய் தரங்க ரீட் பண்ணுங்க. The goods should be returned in the same form as given or may be altered as per bailor's direction. Stop. Sir, goods should be given in the same form. What does that mean? அந்த ஜுவல்லை நான் எப்படி கொடுத்தனோ அப்படியே கொடுக்கணும். அதுல இருந்து ஒரு திருகாணியை கட்டுறது, ஓகே, ஒரு நூலை கழட்டுறது, அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது. நான் உங்களுக்கு என் பைக்கை யூஸ் பண்ணிட்டு கொடுங்கன்னு கொடுத்தேன்னா யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே கொடுத்துடணும். வீலை கழட்டுறது, கண்ணாடியை திருப்பி, அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது. சரியா? ஒருவேளை நான் என்னோட சேம் பைக்கை ரிப்பேருக்கு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த இன்ஜின் ஓல்டா இருக்கு, இந்த இன்ஜினை எடுத்துட்டு வேற புது இன்ஜினை இன்சர்ட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா எஸ், யூ ஆர் சேஞ்சிங் த குட்.
But on whose instruction? Bailor's instruction. Able to understand? Next line. It should be noted that exchange of goods should not be allowed. Exchange of goods na, sir, in the Honda bike badala vera Honda bike vaikirudhu. Able to understand? In the jewelry badala vera necklace vaikirudhu. Okay, that and all is not permitted. The bailee cannot deliver some other goods even though those are of higher value. இது எப்படி இருக்குன்னா, நீங்க தங்க செயினை கொடுத்துட்டு அவங்க டைமண்ட் நெக்லஸ் கொடுக்குற மாதிரி. Able to understand? Sir, diamond jewel necklace வந்து இதை விட அது காஸ்ட்லியாவே இருக்கட்டும், பட் ஸ்டில் எனக்கு அது வேணும், எனக்கு என்னோட ஜுவல் தான் வேணும், அப்படிதான் கொடுக்கணும். ஓகே. Deposit of money in a bank is not a bailment since money returned by the bank would not be identical currency notes. So money cannot be taken as a good or a item. Clear? Understood? Why money cannot be treated as goods? Intermediate IDT class I will teach you when you come there. Next, types of bailment. Types of bailment we have only two types. So one is based on benefit and one is based on reward. Now under based on benefit, first one, it is in the exclusive benefit of the bailor. Now sir, நான் ட்ரிப்புக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட ஜுவல்லரிய என்னோட அப்பா வீட்டுல போய் கொடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னா அது யாரோட பெனிஃபிட்? என்னோட பெனிஃபிட். ஏன்னா ஐ வாண்ட் மை ஜுவல்லரி டு பி சேஃப். எக்ஸ்க்ளூசிவ் பெனிஃபிட் ஆஃப் த பேலர். இதனால எங்க அப்பாக்கு ஏதாவது கிடைக்க போதா? ஒன்னும் கிடைக்காது. ஓகே. Next one, exclusive benefit of the bailee. Sir, my brother is coming and asking me, sir, என்னோட அக்கா என்னோட பைக் வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு, 1 வீக்குக்கு நான் உன்னோட பைக்கை யூஸ் பண்ணிட்டு கொடுக்குறேன். சார், என் தம்பி என்கிட்ட 1 வீக்குக்கு பைக் கேட்டா நான் ஏதாவது சார்ஜ் பண்ண போறேனா? கிடையாது. ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் த எக்ஸ்க்ளூசிவ் பெனிஃபிட் ஆஃப் த bailee, wherein I am the bailor and my brother will stand as a bailee. What is the benefit that he is enjoying? 1 week using the bike. Next one, mutual benefit of the bailor and bailee. Here comes all these examples: giving watch for repair, giving your bike for repair. What is your benefit as a bailor? அந்த வாட்சை ரிப்பேர் பண்ணி கரெக்டா டைம் ஓடுது, அதுதான் என்னோட பெனிஃபிட். சார், பெய்லியோட பெனிஃபிட் என்ன? ரிப்பேர் பண்றதுக்கு he is receiving money. Clear? Understood? So it falls under normal contract, service contract மாதிரி வரும். Able to understand? Next one, on the basis of reward. Now this we have seen multiple times. Two types of bailment is there. One gracious bailment, இன்னொன்னு non-gracious. So gracious bailment only, it will come under consideration, where consideration chapter, no consideration, still contract being valid. So bailment is of two types. So one gracious, non-gracious. Gracious na doing it for free of cost. My father safeguarding the particular jewel, he'll do free of cost only. ஒரு வாரம் சேஃப்கார்ட் பண்றதுக்கு என்ன 1000 ரூபாய் காசா வாங்க போறாரு? கிடையாது. Able to understand? Me giving my bike to my brother, am I going to charge him something? No, it is gracious. But when the repair person does a repair on my bike or watch, will he do it for free? No, it is a non-gracious bailment. Understood? I'll give you 2 minutes time. Please go through whatever we have studied. It comes under normal contract, but still my goods are going to him and he will do the process and give it back to me abdina, it will come under bailment. It will come under where? Bailment. Okay, wow. Wherever special contracts are coming into picture, special section of special law sections will be applicable on them. Ma'am, yeah, the service la varadu. Sir, many a times service contract la I need not give any items at all. Say for example, I am coming here and teaching, correct? Now teach பண்றதுக்கு if I come here and stand, that is more than sufficient. I am not giving any goods, isn't it? It will come under where? Service contracts, normal contracts. But now if at all I have to bring my own projector, my own things and put it as a display abdina, I am giving my goods also, I am giving service also. For the goods whatever I am giving, bailment will come. For the service, teaching service, normal contracts and laws relating to normal contracts will come into picture. Wherever you are giving goods for some service activity, bailment will only come into picture, because special provisions will be more powerful, applying on more powerful compared to normal provisions. Okay.
டிஃபரன்ஸே இல்ல, டிஃபரன்ஸே இருக்காது. ஓகே, நான் கிராஷியஸ்னா என்ன, நான் பேமெண்ட் வாங்க போறேன். இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ பெர்ஸ்பெக்டிவ் தட் இஸ் பீங் சேஞ்ச்டு. Okay, it is just a perspective. Non-gracious involves mutual benefit. Purida? Okay, va. Gracious involves exclusive benefit of the bailer or exclusive benefit of the bailee. Okay, இது என்ன different category பார்க்காதீங்க. இது ஒரே விஷயத்துக்கு different perspectives ஆகின. Understood? ஆனா அதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. Now bailment is giving goods, correct? Giving goods wherein you should give the possession of the goods, correct? ஆனா in case of that particular bank locker thing, are you giving the possession? Possession என்ன, using the goods. அந்த ஜுவல்லரி உங்களோட ஓனர்ஷிப் இருக்கிற உங்களோட பாக்ஸ் குள்ள தான் இருக்கு. ஓகே, they are not using it. ஓகே, பொசஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா they should be actively using it. Able to understand? Say for example, நீங்க ஒரு வீட்டை வந்து ரெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, ரெண்ட்டுக்கு மாசம் பே பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வெளியவா ஸ்டே பண்றோம், வீட்டுக்கு உள்ள ஸ்டே பண்ணோம். Because we have the possession of that particular house. I am using the house. Able to understand? Clear? Now in case உங்களுக்கு டவுட் வரணும்னா, இந்த எக்ஸாம்பிள்ல உங்களுக்கு டவுட் ஆனா, சே உங்களோட சேஃப் கஸ்டடிக்காக உங்க ஸ்டாக்கை கொண்டு போய் உங்களோட ஃப்ரெண்டோட கோடவுன்ல வைக்கிறீங்க அப்படின்னா, அது எப்படி மேடம் பொசஷன் ஆகும்? அவங்க ஸ்டாக் எடுத்து அவங்க யூஸ் பண்றாங்களா? கிடையாது. உங்க ஸ்டாக் எடுத்துட்டு போய் இந்த இடத்துல வைக்கணும், இந்த இடத்துல வைங்க, இங்க எடுங்க, நீங்க ஆர்டர் போடுறது இல்லை. ஓகே, ஆர்டர் போட்டாலும் போடலாம், இல்ல அவங்களே டிசைட் பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சா இது சேஃபா இருக்கும், இது இங்க வச்சாதான் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு டிசைட் பண்றாங்க அப்படின்னா, they have that freedom to decide where this should be stocked, why it should be stocked, why not. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யார்கிட்டயே ஆன்சர் இருக்குன்னா அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்டே ஆன்சர் இருக்கு. which means he is having active possession of the stock. Able to understand? Yes. Shall we go to the next area? Yes or no? Yes. Ma, I want to complete duties of bailer and duties of bailee. Will you cooperate? Yes sir. Okay. First one, disclosing of faults. Now this is very important. Now in case of a gracious bailment and non-gracious, gracious bailment na giving your goods free. See, now you are taking a car, say or 7-seater car, எடுத்துட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஊட்டிக்கு போறீங்க. இங்க இருந்து மலை மேல ஏறுது கார், ஓகேவா? பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு. what you will do? பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு. அண்ட் பிரேக் டவுனுக்கு ரீசன் வந்து என்னன்னா, சம் உள்ள இருக்க இன்டர்னல் வயர் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? நார்மலா கீழே இருக்க பைக்கு, கீழே இருக்க கார் ரிப்பேர் பண்ணா 5000-7000 ஆகும். மலை மேல வந்து ஒருத்தன் ரிப்பேர் பண்ணிடுறான்னா 10,000-12,000 ரூபாய் கேட்போம். Now what happens to the amount that you are being spending? 11,000, 12,000, whatever. Can you claim it from me? Now problem என்னன்னா, whether before giving the car to you I knew about that fault or not. சார், நான் உங்களுக்கு காரை ஆல்ரெடி ஃப்ரீயா தான் கொடுக்குறேன். அப்படி ஃப்ரீயா கொடுக்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்சு அதுல ஏதோ ஃபால்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சே நான் உங்ககிட்ட சொல்லாம கொடுத்தேன் அப்படின்னா, வாட் எவர் டேமேஜ் யூ ஆர் ஃபேசிங் ஐ ஒன்லி ஷுட் பேர். ஆனா காரை நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எண்ணத்துல தான் கொடுக்குறேன், அதுல ஃபால்ட் இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது, ஜென்யூனா எனக்கு தெரியாது. ஓகே, அப்போ அந்த சமயத்துல இஃப் யூ ஆர் ஃபேசிங் எனி லாஸ் ஐ வில் நாட் பேர். Simply whether you know it or not is the question. Okay, first of all you are giving it for free. அப்படி ஃப்ரீயா கொடுக்கும் போது if you know about the fault and you did not say, what you know about the fault but you did not say, and அதனால ஏதாவது லாஸ் வந்ததுன்னா you should bear. As simple as that. Second one, non-gracious. Non-gracious na enna? You are taking the car for by giving me money. Sir, which means simply you are hiring a car. ஒரு கார் டூரிஸ்ட் டிராவலர் கிட்ட போயிட்டு ஒரு காரை வந்து ஹையருக்கு வாங்கி கொண்டு போறீங்க. ஒரு காரை ஹையருக்கு விடுற பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கு அந்த கார்ல ஃபால்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது செக் பண்றது மேண்டேட்டரி ஆர் நாட் மேண்டேட்டரி? மேண்டேட்டரி. சார், இன்கேஸ் செக் பண்ணும் போது நல்லா இருந்தது, மலைக்கு மேல போகும்போது ஏதோ ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு. ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? லாஸ் இஸ் வெதர் திஸ் பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் அவேர் ஆர் நாட். அவனுக்கு தெரிஞ்சாலும் சரி தெரியலனாலும் சரி he should bear the
losses. Okay, so under bailment, first gracious bailment, free. ஃப்ரீயா இருக்கும்போது when can a person come and charge you money னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஃபால்ட்டை பத்தி தெரிஞ்சு அந்த ஃபால்ட்டை சொல்லலை அப்படின்னா then he can file, then he can come and charge. பட் இன்கேஸ் நீங்க ஒரு ஒரு ஐட்டம் வந்து நீங்க ஹையருக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னும் போது whether you know it or not, you will be charged the damages. Let us go read. The bailor is bound to disclose to the bailee faults in the goods bailed, which the bailor is aware, which materially interfere with the use of them or expose the bailee to extraordinary risk. Sir, கார்ல பிரேக் கொஞ்சம் லூஸா இருக்கு பாத்துக்கோங்க. நீங்க சொல்லலன்னா என்ன ஆகும்? டக்குன்னு ரேஸ் பண்ணாங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. Then it will put them into extraordinary risk. Able to understand? Clear? And if it does not make such disclosure, he is responsible for damage arising to the bailee directly from such fault. Sir, what is the most essential thing is knowledge, or he should be aware. Who should be aware? Bailor should be aware. Okay. Second one, if loss happens, he should bear the loss. Second point, start reading the second point. In case of non-gracious bail, Where the goods are bailed for hire, the bailor is responsible for such damage whether he was or not aware. Whether he was aware or not, still he is responsible for the damage. Okay. Now, let us read the case study which is given here. A hired from B a carriage along with a pair of horses and a driver for a specific journey. Ma, open your mouth and read. Look at the board, open your mouth and read. During the journey, a bolt in the under part of the carriage broke away, and A was injured. It was held that B was liable to pay damages to A for the injuries sustained by them. What was the reason? Technically, bolt என்றது கீழ விழுந்ததுக்கான ரீசன். ஏன் டேமேஜ் பே பண்ணணும்னா, sir, whether this particular vehicle was given for hire or not for hire. It was given for hire. So, when it is taken on hire, and என்ன பர்பஸ்க்காக நான் இந்த ஜர்னி போறேன், யாரெல்லாம் வராங்க, எத்தனை வெயிட், எவ்வளோ கேரி பண்ண போகுது இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிள், எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு வெஹிக்கிளை ஹையருக்கு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, அப்போ இன்கேஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகி நட்டு லூஸ் ஆகுது, போல்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா, then who should be made responsible? The bailor should be made responsible. Reason என்னன்னா, மேம் போல்ட் விழுறது சகஜம் தானே, அப்படி சொல்ல முடியாது. It is going to cost a life. But what should be given a thought அப்படின்னா, whether the bailee has informed in full எவ்வளோ வெயிட் அது கேரி பண்ண போகுது, எத்தனை பேர் அந்த ஜேர்னில வர போறாங்க, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு அந்த ஜேர்னி வரப்போகுது, எல்லா டீட்டெயில்ஸும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிளை இந்த ஜேர்னிக்கு ஃபிட்டா இருக்குமா இருக்காதான்னு செக் பண்ண வேண்டியது யாரோட கடமை? பெயிலரோட கடமை. பிகாஸ் ஹி இஸ் கிவிங் இட் ஃபார் மணி, சும்மா கொடுக்கல, கரெக்டா? ஹி இஸ் கிவிங் இட் ஃபார் ஹையர். அப்போ whether he knew or not about that loose in the bolt, he is made responsible for the damage. Understood? Clear? Next one, sometimes the goods bailed are of dangerous nature. In that case, it is the duty of the bailor to disclose the nature of the goods. Sometimes we will get this Amazon parcel. நீங்க ஏதாவது glassware ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க, ஏதாவது இந்த பீங்கான் டைப் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க, கப் அண்ட் சாசர் அதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா அதில் வெளியே வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் போட்டிருப்பாங்க, ஃப்ரஜைல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டிக்கர் போட்டிருப்பாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு கிளாஸ் மாதிரி போட்டு கிராஸ் இருக்கும். இந்த தீபாவளி டைம்ல கிராக்கர்ஸ்லாம் வாங்கினீங்கன்னா அதில் ஒரு ஸ்டிக்கர் சின்னதாக ஒட்டிருப்பாங்க, எக்ஸ்ப்ளோசிவ், பி டேஞ்சரஸ், பி காஷியஸ் அப்படின்லாம் போட்டு ஒரு ரெட் கலர் சிக்னல் போட்டிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா அதை கேரி பண்ணும் போது யாருக்கும் எந்த டேமேஜும் வரக்கூடாது. அதோட நேச்சர் என்ன அப்படின்றது உள்ள இருக்கிறது திறந்து பார்த்தா தான் தெரியும். ஸோ திறந்து பார்க்காமலே நமக்கு தெரியணும் மேலே வந்து ஒட்டிருக்கு ஆர் சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த ரீசன். If at all a bailment is carried for a non-gracious bailment is carried, you should disclose the nature of the goods that are being carried. Next one, this is also very important. Duty to pay necessary expenses. Before that, let us refresh.
In case of disclosure of faults, gracious bailment, okay, when will the bailer be asked to pay money? If at all he is aware of the fault, then only he will be asked to give the damage. If he is not aware of the fault, no payment, no damage is asked. Sir, default in disclosure of the fact in case of a non-gracious bailment, whether or not he is aware, he will be asked to pay the damages. Doubt? அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து பியூர் கான்ஷியன்ஸ், மனசாட்சி தான், வேற வழியே இல்லை. ஓகேவா? பட் செக் ஃபார் தட் மேட்டர், நீங்கள் ஒரு ஹையருக்கு ஒரு வண்டியை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதோட சேஃப்டி செக்ஸ் இருக்கான்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஷுட் என்ஷூர். நீங்கள் ப்ராப்பராக அந்த பிஸ்னஸில் போய் ஆடிட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக செக்லிஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க. ஒரு வண்டியை ஹையருக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எதெல்லாம் நாங்கள் செக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த செக் பண்ணதை டிக் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க. யார் செக் பண்ணியிருக்காங்களோ செக் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி சைன் பண்ணுவாங்க. இதை நீங்கள் ஆடிட்டுக்கு இன்கேஸ் அந்த செக்டரில் இருக்க ஆடிட்டுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சி. இதெல்லாம் எங்கே ப்ரூவ் ஆகும், எங்கே ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு வேளை கோர்ட்டுக்கு போய் கோர்ட்டில் ஜட்ஜு என்ன செக் பண்ணதுக்கான ப்ரூஃப் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ப்ரூஃப் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணணும், நாங்கள் இதெல்லாம் செக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. நான் கிராஷியஸ் பேல்மெண்ட்ல செக் பண்ணாலும் சரி பண்ணலாம் சரி, ஹூ இஸ் லைபிள் டு பே? யூ ஓன்லி லைபிள் டு. கிளியர்? எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், in case of necessary expenses. Now, under gracious bailment and non-gracious bailment, sir, I am giving my, say, bike for you to ride. Okay, 1 year. நான் வந்து abroad போறேன், என்னோட பைக்கை நான் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போறேன். Am I transferring ownership? Am I transferring possession? Yes, because அப்படியே போட்டேன். I am transferring possession because you are using my bike, correct? I am not transferring any ownership. Sir, during this period of time, okay, bike puncture ஆகுது, you will call me and ask, sir, bike கொண்டு damage ஆகுது சார், ஃபுல்லா வந்து இடிச்சிட்டான், you will call me and ask for money? Nothing. You, whatever expenses comes within that one year period of time, who only should bear? You only should bear, because நீங்க கால் பண்ணாலும் கொடுக்கறதுக்கு நான் இல்லை, I am there sitting in abroad. Okay, because of you, whatever small expense, big expense, every expense only you should bear. And I am giving the bike to you and possession is free. Able to understand? Clear? But in case of non-gracious bailment and a bailment given for some cost. Okay, what law says is you can take only extraordinary expenses, all normal expenses only you should bear. Let us take the example which is given in the book itself. Now, from here you want to go to Tirupati. You are taking your car for hire. Or car and hire kedukringa. Okay. What happens to the petrol charge? What happens to the toll that you are paying from Chennai to Tirupati? Who should bear? Actually பாத்தீங்கன்னா இந்த டோலுக்கு பெட்ரோலுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் பில் போடுவாங்க. பில்லு வந்து from Chennai to Tirupati, Tirupati to Chennai போட்டு 15,000 rupees charge பண்றாங்க அப்படின்னா that 15,000 includes what? Petrol, toll, driver oda food expenses, driver oda stay expense. Yes or no? Yes. Now, if at all some extraordinary expense happen, how can an extraordinary expense happen? Say for example, say ஒரு கார் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 7 பேரை தான் தாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க என்கிட்ட கமிட் பண்ணும்போது 7 பேர்னு சொன்னீங்க. ஆனா now you are taking 11 people inside. ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் உட்கார வச்சு கூட்டு போறீங்க. Okay, now the car will take normal petrol or more petrol? More petrol. Now, because of that 4 extra person, the cost is also going to go higher. Now, should I take it from you or not? Yes, I will take it from you. Able to understand? Clear? Purida? Sir, என்னோட பைக் நான் உங்களுக்கு அதே மாதிரி கொடுத்துட்டு போறேன். I am not in abroad and all, and I am not giving it for free. இந்த பாண்டிச்சேரி போனீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மட்டும் பைக் ஹையர் கொடுப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? நான் அப்படி ஒரு நாள் ஹையர் கொடுக்கும் போது what actually happens is நீங்க போய் கொண்டு போய் பைக் அடிச்சிட்டீங்க, extraordinary expense. Shall I take it from you or not? I will take it from you. I will take it from you. Able to understand? Clear? புரிஞ்சுதா? Now,
usually they will fill the petrol and give it to you. பெட்ரோலுக்கு தனியா எக்ஸ்பென்ஸ் போட மாட்டாங்க. 1 day rent அப்படின்னா it will cover all the local expense. In case if you go and damage the bike, then they will charge that extra amount. கண்ணாடி உடைச்சிட்டீங்க சார் 500 rupees give கேட்பாங்க. புரியுதா பைக்கை கொடுக்கும் போதே ஆல்ரெடி ஒன்று பெட்ரோல் சுத்தமாக காலி பண்ணி கொடுப்பாங்க, அதோட காஸ்ட்டை உங்களோட பில் வந்து கம்மி பண்ணுவாங்க. ஆர் பெட்ரோலை ஃபுல் பண்ணி தராங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்ரெடி இன்க்ளூடட் இன் யோர் பில். ஓகே, ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள், பிஸ்னஸ் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கிவ். சார் இந்த டிஷர்ட்லாம் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, அந்தந்த பிராண்டு அந்தந்த எம்ப்ளாய்க்கு டிஷர்ட் பிராண்ட் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நவ் இந்த பிரிண்ட்டுக்கு வந்து முன்னாடி ஐ ஷுட் procure the particular t-shirt. அது I am already 1000 numbers procure பண்ணிட்டேன். procure பண்ணதுக்கு அப்புறம் I will give it to this printing person. Yes or no? What is the good that is being transferred? Shirts, how many numbers? 1000. So I am transferring 1000 shirts which belongs to me to you printer for some work. What is the work? Printing work. Now think and tell me, இந்த பிரிண்ட் பண்ணும்போது அந்த மோல்டு இருக்கு இல்லையா, பிரிண்ட் பண்றதுக்கு மோல்டு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மோல்டு ஒன்ஸ் நான் உங்க கம்பெனிக்காக ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னா அது உங்களுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். எஸ் ஆர் நோ? அதை நான் வேற யாருக்காவது யூஸ் பண்ண முடியுமா? கிடையாது. Now think and say whether that is an extraordinary expense or normal expense. It is extraordinary expense. அப்போ அந்த மோல்டை கிரியேட் பண்றதுக்கு I will take money from you. ஏன்னா நீங்க இந்த வருஷம் வந்து 1000 ஷர்ட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்க, நான் இந்த மோல்டை யூஸ் பண்ணி 1000 ஷர்ட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன். ஆனா ஒரு மோல்டை நான் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா தட் மோல்டு கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் 5 years. How many years? 5 years. அப்போ இந்த வருஷம் நீங்க ஆர்டர் கொடுத்துட்டு அடுத்த வருஷம் நீங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மோல்டு நான் என்னோட சொந்த எக்ஸ்பென்ஸ்ல வாங்கினேன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கோ வேஸ்ட். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ ஐ வில் டேக் மணி ஃப்ரம் யூ டு பை த மோல்டு. பட் வில் ஐ டேக் எக்ஸ்ட்ரா மணி ஃபார் த இங்க்? No, ஏன்னா it is a normal expense for that activity. கிளியரா? அந்த இங்கோட காஸ்ட் எல்லாம் ஆல்ரெடி பிரிண்டிங் காஸ்ட்டுக்குள்ளேயே கவர் ஆயிடும். புரிஞ்சுதா? கிளியரா? Shall we go read? Yes, start reading. Gracious bailment, start reading ma. The goods are kept, are to be carried, or to have work done upon them. Stop. Slowly, please slowly. நம்ம எந்த ட்ரெயினும் போய் பிடிக்க போறது இல்லை. நம்ம எக்ஸாம் நாளானிக்கு கிடையாது. நாளானிக்கு எக்ஸாம்னா இந்த ஃபோர்ஸ்ல நீங்க படிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ பை த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த பேல்மெண்ட் த கூட்ஸ் ஆர் டு பி கெப்ட். கெப்ட்னா கெப்ட் சேஃப்லி சம்வேர். ஆர் டு பி கேரிட். கேரிட்னா ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ் கேரி. இதெல்லாம் கூட பேல்மெண்ட்ல வரும்னு சொல்றாங்க. ஆர் டு ஹேவ் அ ஒர்க் டன். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பிரிண்டிங் ஒர்க் அந்த மாதிரி. ஏன் யூஸ் பண்ணல? ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போறதே யூசேஜ் தான். என்னோட பர்மிஷன் இருந்தால் தான் நீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துல இன்னொருத்தர் டச் பண்ண முடியும், யூஸே பண்ண முடியும். யூசிங் டேக்கிங் அண்ட் லிஃப்டிங் இட் செல்ஃப் இஸ் யூஸ் ஒன்லி. ஓகே, இன்கேஸ் உங்களுக்கு பர்மிஷன் இல்லைன்னா அதை போய் நீங்க தொடக்கூட முடியுமா? முடியாது. ஒன்லி இஃப் யூ ஹேவ் பொசஷன் யூ கேன் லிஃப்ட் ஆல்சோ எனி குட்ஸ். இன்ஃபேக்ட் இன் பிஸ்னஸ் ஆங்கிள்ஸ் and all, no, unless and until you have permission you cannot even touch on any other's product. ஒரு குடவுன் இருக்கு, மல்டிபிள் ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு, மல்டிபிள் பிஸ்னஸ்ல இருந்து மல்டிபிள் ஸ்டாக்ஸ் இருக்குன்னா அந்த பெரிய குடவுன்ல உங்களோட ஸ்டாக் எங்க இருக்கோ அங்க போய் மட்டும் தான் நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம். லைட் போடுறது, அந்த இடத்துல கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்றது, அதெல்லாம் உங்களோட இடத்துக்கு மட்டும் தான் பண்ண முடியுமே தவிர வேற எங்கேயுமே நீங்க பண்ண முடியாது. Able to understand? So transferring from one place to another place itself is covering under possession. Continue reading. Or to have a work done upon them by the bailee for the bailer, and the bailee is to receive no remuneration, which means what? It is gracious. The bailer shall repay to the bailee the necessary expenses incurred by him and any extraordinary expenses incurred by him for the purpose of the bailment. So in case of gracious bailment, you will take all necessary expense plus extraordinary expense. Who will pay? பெய்லி தானே வாங்குறீங்க, நீங்க தானே குட்ஸை வாங்குறீங்க. அப்போ அந்த குட்ஸை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அதுல ஏதாவது நெசசரி எக்ஸ்பென்ஸா இருந்தாலும் சரி, எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பென்ஸா இருந்தாலும் சரி, யார் தான் மேனேஜ் பண்ணோம்? நீங்க தான் மேனேஜ் பண்ணோம். டேக் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் யூ டேக்கிங் அ பைக் ஃப்ரம் யுவர் ஃப்ரெண்ட். பெட்ரோல் நீ தான் போடுங்க, டோல் நீ தான் பே பண்ணுங்க, பைக் பஞ்சர் நீ தான் பே பண்ண, பைக்கே உடஞ்சிருச்சு நீ தான் பே பண்ணணும்.
பே பண்ணி அதை திருப்பி அதோட பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். பெய்லியும் இது இந்த 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 பைக் எக்ஸாம்பிள்ல whoever is using the bike they will do. okay, in case நான் சொன்ன மாதிரி அந்த printing எக்ஸாம்பிள்ல அந்த printer is the person who is receiving the goods, bailey. okay, ஆனா ஒர்க் யாருக்காக பண்றாரு? பெய்லருக்காக. என்ன ஒர்க் பண்றாரு? பிரிண்டிங். பிரிண்ட் பண்றதுக்கு என்ன ரெண்டு விஷயம் தேவைப்படுது? ஒன்னு இங்கு, இன்னொன்னு லேபர், மோல்டு, இன்னொன்னு லேபர். கரெக்டா? நவ ink and labor is already included in the expense. correct? Now in case of mold it comes under extraordinary expense. if at all இந்த printer உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், வாப்பா நான் ஃப்ரீயாவே பண்ணி தரேன் அப்படின்னா bare minimum what you should do is and the necessary cost and the external cost both you will only should bear. gracious bailment பத்தி நம்ம பேசுறோம், free of cost. gracious bailment la say every business will have a profit element. correcta? profit element எல்லாத்துலயுமே இருக்குமா? sir in the ink cost, labor cost and then the mold cost is the actual expense that is made for printing. okay, but are you paying the profit amount? no. correct? in case if it comes a profit element is added abdina, then it will come under what? charged. okay, non-gracious. correct? now he is doing it for free abdina, then what it means is he is not charging you more than the cost. okay, appo minimum na inga enna bear pannona? necessary expense and extraordinary expenses. understood? clear? bailer na should pay. bike example is totally different ma. அந்த example இந்த example இது பண்ணாது. okay, bike example ல நீங்க தான் வந்து அந்த லாஸை கிரியேட் பண்றீங்க, அப்ப நீங்க தான் அதை பே பண்ணி ஆகணும். பெய்லி தான் கிரியேட் பண்ணாகும். ஆனா இந்த இடத்துல பெய்லருக்காக, அதனால தான் சொல்றாங்க, see listen to these three words which is given. look the three words ma. see for the bailment purpose goods are kept. goods are kept na, goods are stored somewhere. sir goods are to be carried one place to another place or to have a work done upon the goods. இது மூணு விஷயம் பண்ணும்போது in case if you are safeguarding a good in a warehouse அப்படின்னா, so what is the minimum expense that will be there? அந்த இடத்துக்குன்னு say if it is a cold storage, FMCG goods அப்படின்னா என்ன? consumer fast moving goods. now it has to be stored in a proper temperature. say vegetables அப்படின்னும் போது it should be in a chilled place. correct? அப்போ அந்த chilled place-க்கு ஒரு minimum expenses, necessary expense என்ன? electricity. bare minimum you have to come and contribute that. okay, extraordinary expense na, say for example it is not a normal vegetable that you get from here. say it is a imported vegetable for which you have to maintain a very particular chiller only. இந்த normal chiller பத்தாது. okay, இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு சில்லர் இருக்கு, அந்த சில்லர்ல மட்டும் தான் வச்சு நீங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணனும். that becomes an extraordinary expense. okay, so if that person, warehouse person, உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், he is ready to do it freely for you, but அங்க நடக்கிற necessary expenses-ஐயும் extraordinary expenses-ஐயும் who should bear? you only should bear. clear-ஆ? அவரோட ப்ராஃபிட்டை தான் அவர் வந்து sacrifice பண்றாங்க. okay, that is why it is kept to be carried, whereas the goods are moving from one place to another place. say Erode to Chennai. okay, for whose purpose it is being moved? for us, for the bailer's purpose it is being moved from Erode to Chennai. அப்போ அந்த travelingல what could be the necessary expenses? everything will be there. now இத அந்த particular tempo owner, பா என்னோட மச்சான் தான்ப்பா, ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுப்பா, நான் எனிஹோ சென்னைக்கு வர பிளான் இருக்கு, வண்டி காலியா வர்றதுக்கு நான் உன்னோட குட்ஸை ஏத்திட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அவருக்கு நடக்கிற necessary expense and extraordinary expense which you are supposed to manage, no, you have to bear. able to understand? likewise if a work has to be done, repairing whatever if he is doing free of cost, bike repair கொடுக்கணும், உங்களோட own friend வந்து ஒரு bike mechanic shed வச்சிருக்காங்க, ஃப்ரீயா உங்க பைக்கை சர்வீஸ் பண்ணி தராங்க. so free service is enjoyed, but whatever is going inside, engine oil மாத்துறது, நட்டு clean பண்றது, அதுக்கப்புறம் நட்டை மாத்துறது, pedal clean பண்றது, whatever it is, XYZ, all these are say 200 rupees, 300 rupees, 400 rupees வருதுன்னா, do you think they only should bear that? you will give. okay, so in case of a gracious bailment,
all necessary plus extraordinary expenses will be borne by you. In case of a non-gracious bailment na, where the Bailey is receiving a consideration. Let us take the same bike example. Car mechanic shed irukku. Now they would put a basic cost na ஒரு வண்டியை டச் பண்ணாலே மினிமம் 2500. இந்த 2500ல பேசிக்கா நாங்க ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுவோம், வாட்டர் வாஷ் பண்ணுவோம், இதெல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா this comes under necessary expenses. அப்போ உங்க பைக்குக்கு ஆயில் மாத்துறாங்க அப்படின்னா that comes under necessary expenses. Able to understand? அதுல in case அந்த பைக்கை டெஸ்ட் டிரைவ் கொண்டு போறோம். ஓகே, டெஸ்ட் டிரைவ் கொண்டு போகும்போது தான் தெரியுது வேற ஏதோ பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு பைக்ல. என்ஜினே கொண்டு போய் வச்சுட்டு வேற என்ஜின் போடுறாங்க. Now this is a extraordinary expense. Will it come under normal service? No, it cannot come under normal service. That engine cost who only should bear? You only should bear. Bailer only should bear. Clear? Understood? 2 minutes time. Please go through. எது? In example, printing. நீங்க ஃப்ரீயா பண்ணி தரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த லாஸ் நீங்க பேர் பண்ணக்கூடாது. எவ்வளவுதான் நீங்க பேர் பண்ணீங்க, அந்த லாஸ் will also come part of necessary expense. தெரிஞ்சு பண்ணீங்களா தெரியாம பண்ணீங்களான்றது ஒண்ணு. தெரிஞ்சே நீங்க ஒரு மிஸ்டேக் பண்றீங்க அப்படின்னா கூட when you are doing it for free you cannot bear that loss. The losses you need not bear that loss. ஏன்னா அந்த என்டையர் ஒர்க்கே நீங்க ஃப்ரீயா தான் பண்ணி தரீங்க. You are just asking the necessary ink cost and mold cost. ஓகே, அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல 1000 ஷர்ட் பிரிண்ட் பண்ணும்போது any business for that matter when the production is some amount, some number of production அப்படின்னா அதுல ஒரு percentage of production will go into loss only. This is called as normal loss. Called as what? Normal loss. And that normal loss is always coming under expenses. Under expenses. Gracious la necessary plus extraordinary. Non-gracious la only extraordinary. Okay. Okay, this because it is already included in the bill. Now, if I have to make a chart, okay, when I say defects are disclosed. Okay. Now, whether it is gracious or non-gracious. If it is gracious, two parts. One, fact is known, fact is unknown. Fact is known abdina, then I will have to pay the damages. Fact is unknown abdina, no damage has to be paid. Now, if it is a non-gracious bailment, whether known or unknown, whether the fault fact is known or unknown, definitely damage is paid. Clear? Please copy this. நான் என்ன எழுதிருக்கேன்னு எனக்கு புரியல, உங்களுக்கு புரியுதா? டிஸ்க்ளோஸ் ஆஃப் டிஃபால்ட்மா, அதுல ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் வந்து கிராஷியஸ், செகண்ட் பிரான்ச் வந்து நான் கிராஷியஸ். அண்டர் கிராஷியஸ் if known you will pay damages, unknown no damages. Non-gracious, whether you know or not, definitely damage has to be paid. Now, shall we go to the second chart? What is that second charge? Payment of expenses. Okay, payment of expenses. Under that also we have gracious and non-gracious. Under gracious you will bear what? Both necessary expenses plus extraordinary expenses. In case of non-gracious, only extraordinary expenses. Note பண்ணிட்டீங்களா? Shall we go up? Okay. Next one, duty to indemnify the bailee for premature termination. Now, this is important in case of only gracious bailment. Now, gracious bailment na enama?
I am giving my any goods for you for free of cost. Now நான் free of cost கொடுக்குறேன் சார், எடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னோட பைக்கை கொடுக்குறேன். Now பைக்கை நான் கொடுத்து 2 நாள்ல திருப்பி வாங்கிடுறேன். Can I take like that first of all? If it is a non-gracious bailment, whether I can take a definitely no. ஏன்னா contract period will be mentioned from this period, say 1st of July to 31st of July. I am giving my bike to you for hire purpose. So I can take my bike when? Only after 31st July. And in case of gracious bailment, when I am giving my bike for free, நான் எப்போ நினச்சாலும் என்கிட்ட கேட்கலாம், உங்கள்கிட்ட வாங்கிக்க முடியும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். கிராஷியஸ் பேல்மெண்ட்னும் போது நான் எப்போ கொடுத்தாலும் உங்ககிட்ட நான் எப்போ வேணா திரும்பி வாங்கிக்க முடியும். ஏன்னா இட் ஹேஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் கிராஷியஸ். எனக்கு அது பெனிஃபிட் ஆஸ் அ பேலர். ஏன்னா நான் யூஸ் பண்ணாத டைம் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன், எனக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் நான் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிக்க போறேன். ஓகேவா? திஸ் cannot be done in நான் கிராஷியஸ், ஏன்னா இட் இஸ் ஃபார் அ ஃபிக்ஸட் பீரியட். Now in case of a gracious bailment, when I give my bike for you and say that நான் யூஸ் பண்ண போறது இல்லப்பா, நீ வச்சு யூஸ் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன், டைம் பீரியட் மென்ஷன் பண்ணல, ஆர் மென்ஷன் பண்ணா கூட சே ஐ எம் கிவிங் இட் டு யூஸ் ஃபார் 2 months. ஆனா எக்ஸாக்டா 10 நாள்ல ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ டு டெலிவர் பேக் மை பைக். கேன் ஐ டூ திஸ்? எஸ், யூ கேன் டூ திஸ். ஆனா இதனால பெய்லிக்கு ஏதாவது லாஸ் வந்தது அப்படின்னா யூ only should bear. Who should bear? Bailor only should bear. Please listen. Please listen. Sir, bailor is giving his bike, okay, for 2 months, and purely this is gracious and this is taken by the bailee. Now the moment this person said pa 2 மாசம் நான் ஊர்ல இருக்க மாட்டேன், நீ வெச்சுக்கோ பைக் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, now this bailee is a என்ன சொல்றது வெரி என்ன சொல்றது குட் பிஸ்னஸ் பர்சன். அப்போ 2 மாசம் அந்த பைக் வச்சு நம்ம வேற என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கலாம். Let us say he has put the bike for rent. He has put the bike for rent for 2 months time. 2 months time. அப்போ என்ன ஆக்சுவலி நடக்குதுமா? ப்ளீஸ் லுக் அட் த போர்டு. வாட் இஸ் ஆக்சுவலி பீன் ஹேப்பன்னா, இவர்கிட்ட இருந்து ஃப்ரீயா பைக்கை வாங்கி இவன் வந்து எல்லாருக்கும் ரெண்ட்ல விடும். Say suppose he is asking for 2 months rent as 5,000 rupees. How much? 5,000 rupees. Now what is the actual benefit that he is taking from this bike? 5,000. எப்போ? 2 months. 2 months வரைக்கும் கொடுத்தா. Now if suppose I am asking this person to return the bike, in 1 month, whether I can ask? Yes, I can ask. Whether he should give? He should definitely give. Now in this situation what can happen? This is what we are going to study. Let us go read. Yes, start reading. Start reading. The bailor, bailee, for the loss or damage suffered by the bailee that is in excess of the benefit received, where he had lent the goods graciously and decides to terminate the bailment before the expiry of the bailment. நம்ம சொன்ன சினாரியோ இங்க மேட்ச் ஆகுதா? பட் இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, what doubt you might get here is, what is this excess benefit received? Sir, if I am giving it on rent, how much I will receive as income? 5,000. Okay, நான் உங்களை நம்பி இந்த ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் நான் போட்டேன். If this rental agreement is breached, B-R-E-A-C-H-D, breached அப்படின்னா, then because of this breach I am supposed to pay say 7,000 rupees as fine. How much ma? 7,000 rupees as fine. இந்த rental agreement எப்போ breach ஆகுதுன்னா, இந்த bailor வந்து பைக்கை ரிட்டர்ன் கேட்கும்போது, எப்போ எக்ஸாக்டா 1 month கழிச்சு. Let us put it in months. This bailor is giving the bike in the month of June. 2 months time நீ வச்சுக்கணும், August, September, and bailee should return it when actually in the month of October. கரெக்டா? ஆனா இவர் எப்போ கேட்கிறாரு? ஜூலைலயே கேட்டுடுறாரு. Okay, which means obviously what happens is this rental agreement is breached. Yes or no? Breach ஆகும் பட்சத்துல what is the fine that is arising? 7,000 rupees. ஆனா what is the benefit that I got because of this bike?
5,000 rupees. Sir, what is the excess of penalty that is beyond the benefit? 2,000 rupees. Sir, actually, யாரால இப்போ நான் இந்த 2,000 rupees pay பண்றேனா? Bailer ஆல. So I'll take it from the bailer. சார் பைக்கை நான் ஃப்ரீயா கொடுத்தேன் சார் 2 months சொல்லி கொடுத்தேன். நீ அதை வச்சு பிசினஸ் பண்ணுவேன் நான் என்ன கனவா கண்டேன்? ஏபிள் டோஸே. ஆனா ஒருவேளை நான் அதை வச்சு பிசினஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அதை அந்த பெய்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணும் பட்சத்துல ஐடியலி ஐ ஷுட் ஹவ் வெயிட்டட் ஃபார் 2 months. ஆர் இஃப் அட் ஆல் say for example the breach பண்ணனால fine amount is just 3,000 na I will not pay anything. But the fine amount is exceeding the benefit of the person. So that is the reason I have to pay 2,000 rupees extra. If the fine amount is just say 5,000 வாங்கினா 5,000 nothing has to be paid. Nothing. யாருக்கும் லாஸும் இல்லை பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. கிளியரா அண்டர்ஸ்டுடா? Ma'am, simply because நான் என்ன சொல்றேன்னா கிராஷியஸ் பேல்மெண்ட் போது நான் எப்போ கேட்டாலும் கொடுத்தாகணும். அதுதான் என்ன சொல்லுது லா சொல்லுது. ஓகே, பிகாஸ் ஹூ இஸ் த ஹேவிங் ஓனர்ஷிப்? நான் பேலர். அப்போ ஓனரா இருக்கிறேன்னா நான் ஒரு பர்பஸ்க்காக கொடுக்குறேன் போது அந்த பர்பஸ் வேணாம் எனக்கு நீ கொடுத்துனா நீ கொடுத்துதான் ஆகணும். நீங்க ஊருக்கு ட்ரிப்புக்கு போறீங்க, 1 வாரம் சொல்லிட்டு போறீங்க, நீங்க ஃபிளைட்டை மிஸ் பண்ணிட்டு 1 hourல வரீங்க. ஓகே, உங்க அப்பா கிட்ட போய் ஜுவல் கேட்குறீங்க, நான் கொடுக்க மாட்டேன் 1 hour கழிச்சு தான் 1 வாரம் கழிச்சு தான் கொடுப்பேன்னு சொல்லுவாரா? மாட்டாரு இல்லையா? So as a bailer you are having 100% ownership. If you are graciously giving your particular item for bailment, you have all the rights to get it back whenever you want. அப்படி வெயிட் பண்ணு அப்படி whenever you want to receive back na அதை நம்பி இன்னொருத்தன் போய் ஒருத்தன் வேற ஏதாவது அக்ரிமெண்ட் போயிருக்கு, அந்த அக்ரிமெண்ட் பிரீச்னால ஏதாவது ஒரு லாஸ் வரும் பட்சத்துல அந்த பெனால்டி ஆர் அமௌண்ட் இஸ் எக்ஸீடிங் த பெனிஃபிட் அப்படின்னா தட் பெனிஃபிட்ல இருந்து எக்ஸீட் ஆகிற லாஸ் மட்டும் யூ ஹேவ் டு மேக் தி பேமெண்ட். இட் மே சவுண்ட் அட்ராஷியஸ் ஃபார் யூ அட் யுவர் ஏஜ், பட் யூ கம் டு பிஸ்னஸ் சினாரியோனா இட் இஸ் ஓகே ஒன்லி. சி இமேஜின் இந்த பைக்கு கார் இதெல்லாம் விட்டுரு, ஐ எம் கிவிங் மை மெஷினரின்னு வச்சுக்கோ, நான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய மெஷினரி. ஓகே, என்னால் 2 மாசத்துக்கு மெஷினை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன் மேம் நான் யூஸ் பண்ண முடியாது? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட யாரோ ஒருத்தரோட கம்பெனியை கவர்மெண்ட் சீல் வச்சுட்டான். என்ன பண்ணா? சீல் வச்சுட்டான். அப்போ கம்பெனிக்குள்ள இருக்க மிஷின் சும்மா உட்காந்துருக்கு. கரெக்டா? நான் இந்த மிஷின் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த மிஷின் எனக்கு யூஸ் ஆகல, நீயாவது யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இப்போ நீங்களும் அதை வச்சுட்டு சும்மாவே உட்காந்துருப்பீங்களா? என்ன பண்ணுவீங்க? யூ வில் ரன் த மெஷின். நான் மிஷின் எப்படியும் ஒரு 2 மாசம் ஆகுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி, அந்த சீலெல்லாம் நான் எடுக்கிறதுக்கு. இப்போ இந்த 2 மாசத்தை சும்மா வச்சிருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு யூ ஆர் டேக்கிங் மல்டிபிள் ஆர்டர்ஸ். அந்த மிஷின் இருக்குன்றதை நம்பி யூ ஆர் டேக்கிங் மல்டிபிள் ஆர்டர்ஸ். அப்போ இந்த ஆர்டரை ஆன் டைம் நீங்க கொடுக்கணும்னா இந்த மிஷினை ப்ராப்பரா நீங்க 2 monthsக்கு ரன் பண்ணணும். இந்த ஆளு சீல் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மிஷினை கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்டா நீங்க கொடுத்துதான் ஆகணும். கரெக்டா? கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா இந்த மிஷின் இருக்குன்ற நம்பிக்கையில யூ ஹவ் டேக்கன் மல்டிபிள் ஆர்டர்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கஸ்டமர்ஸ். அப்போ அந்த கஸ்டமருக்கு உங்களால ப்ராப்பரா goods-அ டெலிவர் பண்ணிருக்க முடியாது. breach of contract happens. Now that customer will he keep quiet? No, he will ask for penalty, fine, damages. Correct? In the damages, if it exceeding the benefit of the particular friend, na the difference who will pay? This manufacturer whose godown has been sealed should come and pay. Ma'am, ஒருவேளை 2 months அப்புறம் தான் he is asking na, then what is the situation? No need to pay anything. Whatever loss he is facing, he only will face. Clear? Understood? Shall we go to the next area? Next area, last area, please listen. With this, we'll break for today's class. Have you written the example for this? Because example is not given for this. All right. தெரியுதா? see எல்லாத்தையுமே ஆக்சுவலி நம்ம இந்த லா எதுக்கு படிக்கணும்னா பைக்குக்கும் காருக்கும் ட்ரெயினுக்கும் படிக்கல. we are doing it for business. Okay, for easy understanding is what we give small examples, but you will have to think for macro level when you actually apply it for business. Okay, and that is why whenever I give example, maximum I'll try to give a normal example along with the business example.
Without knowledge only half the people are doing business, okay? But law என்ன சொல்லுது? Ignorance of Indian law is not a excuse. It is not a excuse. So இதை நீங்க கோர்ட்டுக்கு போனாலும் உங்களுக்கு ஃபேவரபிளா வராது. எனக்கு லா தெரியாதுன்றதுக்காக லா சொல்றதை நான் ஃபாலோ பண்ணாம இருக்க முடியாது. ஓகே, அது அதான் நான் சொல்றேனே, ignorance of law is not an excuse. அப்போ ஆக்சுவலி பெயிலர் இன்கர் பண்ண வேண்டிய 2000 பெயிலி பே பண்ணிட்டு இருப்போம், அவன் காசு எடுத்து பே பண்ணிட்டு இருப்போம். ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, தெரியலன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் வை வி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கம் இன் டு பிக்சர். இப்போ இன்கேஸ் இந்த மாதிரி சே இது வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல ஒரு பர்டிகுலர் மிஷின், இஃப் 10 மிஷின்ஸ் ஆர் கம்மிங் இன் டு பிக்சர் அப்படின்னா imagine the volume of load that is going to go there into that transaction. Okay, அப்போ obviously you will not take a decision for your own self. You will go check for a professional, ஒரு chartered accountant கிட்டயோ ஒரு CA கிட்டயோ ஒரு CMA கிட்டயோ போவீங்க. That person would have learned this. அதுக்காக தான் நீங்க இப்போ உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, புரியுதா? He will give an idea. Okay sir, இதனால இது மாதிரி ஒரு லாஸ் வரும், இதுக்கு மேல லாஸ் வரும் பட்சத்துல இந்த பிராக்கெட்டை மட்டும் that person only should bear அப்படின்னு நீங்க அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க. Opinions differ according to the numbers involved. Okay, இப்போ exactly இப்போ அந்த பர்டிகுலர் லாஸ் நீங்க என்கிட்ட சார்ஜ் பண்றீங்களே, அது எனக்கு வந்து ஒரு 10 நாள் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ரன். ஆனா இன்கேஸ் அந்த மிஷினை நான் வாங்கி 1 month ரன் பண்ணனா எனக்கு ஒரு 10 கோடி ரூபாய் இன்கம் வரும்னா, should I keep thinking about that fine or I will try to take the machine back and run? I will try to take the machine back. So opinions will always change according to the numbers which are involved. Okay, mama finish ma takunu mama. Next one, bailor's responsibility to the bailee. First one, to indemnify the loss. Indemnify for any loss which the bailee may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment. Stop. When is the bailor not entitled to make the bailment? As இப்போ வந்து bailor, when is he entitled to make the bailment? First of all, when he is the ownership, he is the owner and he is having goods அப்படின்னா I have that entitlement to give the bailment to you. Okay, I can give the goods to you. இப்போ நான் ஓனரே இல்லைன்னா அந்த குட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து உங்ககிட்ட தர முடியுமா? Can I do bailment? No. Sir, say for example, நான் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒரு வாட்சை திருடிட்டேன், திருடின வாட்சை எடுத்துட்டு வந்து உங்ககிட்ட ரிப்பேருக்கு கொடுக்குறேன். என்ன பண்றேன்? வாட்சை திருடியாச்சு, திருடினதுமா திருடுறேன், கொலை பண்றேன், குத்துறேன், வீட்டில் இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸாம்பிளா கூட சொல்றாங்க. இதுதான் கிளாஸ்ல சொல்லி தராங்களான்னு கேட்பாங்க. No, please don't do. Okay, so what I am doing is I am taking a watch from somewhere else which does not belong to me. Ownership is not with me. So I am giving that same watch to you for repair. இப்போ வாட்சை தொலைச்சவங்க அந்த வாட்ச் ஒரு 5000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் இருந்தா விட்டுருவாங்க. வாட்ச் ஒரு 50 லட்சம் ரூபாய் 1 கோடி ரூபாய் இருந்தா விடுவாங்களா? ரீசெண்டா அம்பானி மேரேஜ் நடந்தது, செகண்ட் சனுக்கு வாட்ச் ஒண்ணு கொடுத்தாங்க. வரவங்க எல்லாம் எவ்வளவு தெரியுமா அந்த வாட்ச்? ஒரு வாட்சோட விலை 3 கோடி ரூபாய். அவ்வளோ காசு தான். டைமண்ட் வச்சிருக்குமா? able to understand? No. Will he keep quiet? 1 crore 50 lakhs watch? He will file a police complaint. போலீஸ் ஸ்ட்ரைட்டா உங்க கடை முன்னாடி வந்து நிக்குது. இப்போ உங்ககிட்ட வாட்சை கொடுத்தது யாரு? நானே வச்சுக்கோ. இப்போ கன்ஃபியூஷன் will be with you whether I should give it to me, you should give it to me or the police person. போலீஸ் வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் கிட்ட கொடுக்க கூடாது. ஓகே, போலீஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே நிப்பாங்கம்மா, டவுட்னாலே வந்து நிப்பாங்க. Able to understand. So this particular instance will be taken to the court of law. Correct? கோர்ட்ல ஜட்ஜ் தான் டிசைட் பண்ணுவாரு நான் ஓனரா இல்ல அந்த பர்சன் ஓனரான்னு. Able to understand. Now for all of this that poor watch repair person will incur some cost, no, that he will recover from whom? From me only. ஏன் அப்படின்னா I was the person who is not eligible to make the bailment because I am not the owner, isn't it? Now confusion எங்க வருதுன்னா நீங்க ஓனரா இல்லையான்னு தான் வருது.
அப்போ அது கோர்ட்டுக்கு போகுது, கோர்ட்ல எக்ஸ்பென்ஸ் நடக்குது, that expense should be borne by me only, who is the thief. Able to understand? Keeping that in mind, let us go read slowly, word by word. Word by word na meaning theriyumla? Yes. By the loss which the sustained by reason that the bailer was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give directions respecting them, which means what? That particular person is having a defective title in the goods. Ma title in goods na na enna sollirken, ownership in goods. Defective title in goods na enna arthana, there's some disagreement that you are a owner of the goods. நீங்க owner of goods அப்படினு சொல்லி prove பண்றதுக்கு உங்ககிட்ட எதுவும் டாக்குமெண்ட் இல்ல. ஓகேவா? Next one, what is it? It is the duty of the bailor to receive back the goods when the bailee returns the goods. Ma yes or no? Bike repair பண்ணியாச்சு, சரி machinery எடுத்துக்கோ. Machinery, see, sometimes manufacturing units, large machineries will be there. கரெக்டா? மொத்த மெஷினரி எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க, அந்த மெஷினரியில எந்த பார்ட்டோ அதை மட்டும் கலட்டி எடுத்துட்டு போவாங்க. அதை ரிப்பேர் பண்றதுக்கே 1 மாசம் 2 மாசம்லாம் ஆகும். ஓகே, able to understand? Now, after repairing the machinery, it is my duty to call you and inform you, sir, machine repair ஆயிடுச்சு, எல்லாம் working condition வந்துச்சு, please come and check and take delivery. Now, whose responsibility to come and take? Bailor's responsibility to come and take. இல்லையா? Now, நான் தோ வரேன், இப்போ வரேன், அப்புறமா வரேன், 4 மாசம் கழிச்சு வரேன், 1 வருஷம் கழிச்சு வரேன் அப்படின்னா, now அந்த பர்டிகுலர் மெஷினரி வைக்கிறதுக்கு நான் என்னோட பர்டிகுலர் ஷெட்ல வந்து ஒரு இடத்துல மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு இடத்துல வைக்கணும். அதை வச்சது மட்டும் இல்லாம அது தூசி இல்லாம பார்க்கணும். ஏன்னா சின்ன தூசி போச்சுன்னா கூட அந்த மெஷின் கெட்டு போயிடும். இது மாதிரி மல்டிபிள் திங்ஸ் ஆர் தேர் which I should take care for maintaining that machinery. For this I will incur some cost. From whom should I recover? From the bailor only. From the bailor only. Because it was a mistake of the bailor who did not come and take the delivery. ஒருவேளை contract of bailment says machinery should be repaired and after repairing you should only deliver அப்படின்னா, it automatically falls on the bailee to finish the work and deliver the goods. If the delivery is to come and take அப்படின்னா, the bailor only has to come and take. But அவன் வரவே இல்லை, 1 வருஷம் 2 வருஷமா அதே இடத்துல குடவுன்லேயே இருக்கு, அதுக்குன்னு நான் ஒரு இடத்த போட்டு அதை மெயின்டைன் பண்ணி அதை ஆளை வச்சு தொடச்சி அதை வந்து எவ்ரி நவ் அண்ட் தென் க்ளீன் பண்ணி அது ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்லேயே வச்சிருக்கணும்னா அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் மீட் பண்ணும். அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ஐ வில் டேக் இட் ஃப்ரம் த bailor. Understood? So with that we are doing with duties of a bailor. Clear? So bailor's responsibility to bailee. Please go through 2 minutes. Quasi and contingent contracts done? Good. I'll give. I forgot to give, I'll give. Yes, we'll close for the day. Next class, we'll take up bailment and we'll complete this unit. I think mostly tomorrow's class also I will handle. Okay. My Indian contract முடிக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த ஸ்பீடு. இதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா we will fly. ஓகேவா? நம்ம ஃப்ளை பண்ணோம்னா நீங்க படிச்சிருந்தா தான் ஃப்ளை பண்ண முடியும். ஓகே, நீங்க படிக்காம பேபேன் முடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா we cannot go in that speed. I'll have to stop, go back to Indian contract, explain Indian contract and then come back to another new chapter. ஓகே, ஒவ்வொரு வாட்டியும் போயிட்டு என்னால பேக்ல ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு வர முடியாது. நான் இப்போ ஒரு வார்த்தை பேல்மெண்ட்னு சொன்னேன்னா உனக்கு மைண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகும், பேல்மெண்ட்ல என்னெல்லாம் படிச்சோம் ஸ்ட்ரைக் ஆகும். அப்பதான் நான் அந்த ரெலவென்ட் சாப்டர் நடத்தும் போது ஃபாஸ்டா போக முடியும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் வெரி 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 வைட்டல் தட் யூ கம் அலாங் வித் மீ அண்ட் ஸ்டடி. சரியா? ஸோ எஸ், தேங்க்யூ, பை.
Maybe you can take 2.5 hours. Just for studying itself, it should take that much because the concepts are very intricate. Okay, whenever you're studying, you'll have to go back. For example, consideration related topics நிறைய இங்க வரும். ஓகேக்கா, அதை இன்டர்லேட் பண்ணி நீங்கள் படிக்கிறதுக்கே அவ்வளோ டைம் ஆகும். இப்போ நீங்கள் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா செகண்ட் டைம் ரிவிஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அவ்வளோ டைம் தேவைப்படாது, கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. 1 minute.